Madame, monsieur, bonsoir. Un plaisir de vous souhaiter la bienvenue parmi nous en cette agréable journée très ensoleillée, en tout cas ici à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc et la capitale aussi de la culture africaine. Qui dit culture dit diversité, dit ouverture, dit respect mutuel. Et d'ailleurs, c'est l'état d'esprit de ces MEDays comme depuis leur création. Et c'est l'état d'esprit de cette conférence que nous aurons le plaisir justement, où nous avons le plaisir de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Alors, le hasard, s'il existe, a voulu qu'on ait parmi nous 11 personnalités de premier rang, des ministres, des présidents, des experts internationaux, euh, qui venus d'Afrique, mais aussi des amis de l'Afrique. 11 personnes, une pléiade réunie pour vous le 11e jour du 11e mois de l'année, le 11 novembre 2020. Donc, on s'est dit, on va rester dans la tradition du 11 et chacun d'entre nous va essayer de vous donner la quintessence de sa belle expérience, de son riche parcours et aussi de ses travaux du présent, mais aussi de ses aspirations par rapport au futur en un maximum de 11 minutes chrono. Donc, on va essayer de garder ce beau défi ensemble. Je vous remercie déjà, mesdames et messieurs, d'être parmi nous aujourd'hui en tant que beau public. Je me dois de féliciter, et c'est fait avec beaucoup de conviction et aussi avec beaucoup de cœur, mon cher ami et frère, c'est voilà, Facile Fehri, pour la belle réussite encore une fois de ces MEDays qui s'inscrit dans le continuum, dans la belle continuité, mais aussi dans la création de valeurs, toujours en fait contingentes pour notre pays, pour notre continent et aussi pour le monde et surtout avec un focus sur le Sud. En félicitant Sévrahim, je félicite aussi cet état d'esprit, cette famille en fait qui s'est bâtie autour des MEDays au fur et à mesure en fait des années. On ne sent plus qu'on est dans des conférences, même si celles-là elles sont virtuelles. On sent qu'on est chez nous, qu'on travaille aussi pour un intérêt qui est commun. Et c'est d'ailleurs en fait ce dont on va discuter au travers de cette conférence. Une conférence dédiée, comme je le disais au début, à l'Afrique, à la compétitivité, à la croissance de notre continent, qui intervient dans une période spéciale. Je choisis mes termes toujours, mais encore plus en cette conférence pour donner de l'espoir, pour donner du positivisme, parce qu'on a eu beaucoup d'énergie négative ces derniers mois à cause de la Covid. Donc, choisissons l'espoir, choisissons de travailler ensemble pour remplir justement ce à quoi on aspire, c'est-à-dire une Afrique de prospérité pour les Africains, mais aussi pour tous les amis qui travaillent avec nous, la main dans la main. On a l'habitude de traiter de la problématique de développement d'une manière automatique, en assumant que tout le monde parle du même développement. On se rendra compte lors de cette conférence que chacun, oui, il y a des points de convergence, mais il y a aussi en fait des spécificités par rapport à chacun de nos pays respectifs, mais aussi par rapport au parcours et aux aspirations de chacun de nos intervenants. On se rendra compte aussi que de l'importance justement d'un ensemble de points qui ont été renforcés par cette Covid, de points de défi qu'on se doit de relever la main dans la main, qui deviennent en fait de grands chantiers. Des chantiers, une fois taclés, sont créateurs de valeur, sont créateurs d'emplois, sont créateurs de richesses. Et par ces grands chantiers, je peux citer quelques-uns. Déjà celui du défi de l'agroalimentaire, de la sécurité alimentaire, si fondamental par rapport à la planète, mais avec un focus très spécial par rapport à notre continent, l'Afrique. L'agriculture, pour y répondre, est elle-même un véhicule de création de valeur, de création d'emplois, de développement de tout le territoire, mais aussi interterritoire, parce qu'on parle d'interdépendance pour réussir le défi du développement à l'intérieur de notre continent, mais aussi d'un partenariat qui est serein, respectueux, mutuellement bénéficiaire par rapport à nos partenaires étrangers. On parle également de ce défi de l'eau qui est lui-même dichotomique, parce que notre continent, de par sa richesse géographique, fait en sorte qu'il y a des zones de scarce, de rareté de l'eau, qui se doivent d'être taclées par un meilleur management, une meilleure gestion de l'eau, par des centrales de dessalement. Et je fais un clin d'œil au Royaume du Maroc qui aujourd'hui même dispose d'une quarantaine de centrales de dessalement dans les provinces du Sud seulement, et ce après la signature du nouveau programme de développement des provinces du Sud devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, un certain 7 novembre 2015. Aujourd'hui, c'est une réalité sur le terrain, une expertise qui peut être partagée avec beaucoup de pays frères. Mais à côté du défi de la rareté, il y a aussi un autre défi, c'est celui de l'excès. Et qui dit excès dit automatiquement les changements climatiques et des pays qui souffrent de son impact qui est négatif. Encore une fois, on a besoin de tacler ce défi, et c'est de grands chantiers en fait qui sont là, qu'on se doit de relever tous ensemble, la main dans la main, nous autres Africains, mais la main dans la main avec nos amis internationaux. Le troisième défi auquel je peux penser, c'est celui de l'énergie. Et l'énergie, mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'électricité n'est plus un luxe, c'est une composante essentielle, j'oserais même le terme, c'est un droit,
par rapport à nos citoyens pour leur garantir un bien-être, qu'ils soient dans le rural, qu'ils soient aussi dans l'urbain, mais c'est aussi une condition existentielle pour développer l'industrie, une industrie dont on a besoin pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi auquel aspirent nos jeunes et nos moins jeunes également. Nous pourrons aussi en fait parler de tout un ensemble en fait de grands chantiers, notamment les infrastructures, mais si on inversait, si on ne parlait plus de l'infrastructure juste pour l'infrastructure elle-même, mais comme un convoyeur de commerce, comme un convoyeur de développement aussi bien social qu'économique. Et c'est là d'ailleurs en fait que cette originalité justement qui est exigée par un panel de si haut niveau que celui qu'on est là pour vous présenter aujourd'hui. Des grands chantiers, il y en a tellement, l'industrie, l'éducation, le partage de savoir et de compétences. Et on a parmi nous un pionnier aujourd'hui qui a initié en fait la première banque d'information africaine. On a parmi nous en fait des présidents de grands groupes, de fonds d'investissement, des anciens ministres. Donc un panel qui est très riche et on se rend compte qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas les femmes et les hommes. Et donc l'un des plus grands défis justement de notre continent, c'est d'avoir une fabrique d'élites panafricaines et d'élites amies de l'Afrique, des gens qui connaissent l'Afrique, qui respectent sa culture, qui respectent sa diversité et qui travaillent la main dans la main, qui n'ont pas en fait de blocus, qui n'ont pas de limites psychologiques, qui croient en eux-mêmes, qui croient en leur continent et qui travaillent pour le réaliser. Il y a aussi en fait un autre défi qui est très fondamental, c'est celui de la prospérité commune à l'intérieur de l'Afrique, interafricaine, mais aussi avec nos amis de par le monde, parce qu'à un certain moment, on s'est rendu compte pendant la crise qu'on avait besoin du capital national et que ce capital national se doit d'être renforcé. Il nous garantit une autonomie, il nous garantit une indépendance, mais aussi c'est le meilleur interlocuteur qu'il puisse y avoir par rapport à un investisseur étranger dans le cadre de PPP et dans le cadre en fait de la bienveillance de nos gouvernements qui sont respectifs. On s'est rendu compte aussi de par la crise que le secteur informel était tout aussi important que le secteur formel et que ce secteur informel n'était pas à combattre, mais il était à accompagner. Là encore une fois, c'est un défi de développement, la main dans la main entre nous autres Africains, mais aussi avec nos amis étrangers. On s'est rendu compte aussi du manque qui était en fait ahurissant en termes d'information, parce que les projets qu'on suivait, c'est des projets très souvent guidés par nos gouvernements, par des partenariats étrangers, ou tout simplement par de grandes structures, de grands mastodontes nationaux. Mais qu'en est-il en fait de toutes les PME, de toutes les TPE, de tous les autres composantes? Donc ce manque d'information, lui aussi, il est à tacler. Mais j'espère que je vous ai mis en fait l'eau à la bouche, que je vais titiller votre curiosité, que je l'ai catalysé, parce que justement c'est l'objectif pour que vous restiez parmi nous concentré du début jusqu'à la fin de cette conférence. Et j'annote avec beaucoup de plaisir que cette conférence est faite la main dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant, parce qu'on parle justement de cela, de travailler la main dans la prospérité et le respect mutuel, avec le Tomorrow Foundation, présidé par notre très chère amie, j'oserais même le terme sœur, Madame Maggie Go. Hello everyone. Good afternoon and good evening. I'm happy to be here to talk with you through internet. And we're supposed to meet each other, all of us in Tangier, in Morocco. But now we can only stay here and to talk together. But I'm glad to be here. And as this session, I would like to talk about investing in the service industry and energy infrastructures and the challenge we have faced after COVID. So I believe that the investment approach for projects in Africa for all the sectors has been changed in two ways. Firstly, countries have to break geographical and national boundaries to work together, creating synergies and leveraging on the strengths of everyone to complete successfully strategy project. And secondly, a more qualitative approach is required from the project identification to the project implementation. We should not be the situation where the country refuses to work with another one due to geopolitical, military, or historic considerations. International cooperation has to be promoted at all the levels, diplomatic level and political level and economic level. The greater good for greater benefits must be sought instead of the short-term, small-scale success with limited benefits.
we need to see more projects where we would have, for example, UAE and China involved amount with international investors. And then we should see the project where Chinese, US, India companies could work together and work with each other. And they have own strengths and the specialties and capacities, where technical, financial, and logistical. So regarding project, we need to identify what the strategy project for the specific countries or region, project with maximum social and economic impact to the long term, and project favoring inclusive growth and development. Everyone still hear about me? Because sometimes with a video and then the internet it cannot support. Okay, so I continue. So all the sector and I considered and health sector should not be left away this time, specifically in the current situation as everyone suffered. We also needed to perform the post analysis on strategy project launched in the past and see what was successful, and especially why it was not successful, to prevent doing same mistakes in the future. And what was the bottleneck, what it was missing, and which step it stops. And once all analysis will be done, and with strategic project and challenge to overcome, and we can identify the good project which bring the social and economic impact the most. We need to encourage the more qualitative, economically, and also responsible investment approach, similar to the like venture capital firm ones, but we can do differently in Africa. Capital invested at the very earliest stage of the project in exchange of the equality, like detailed analysis on the economy model and the potential economy return, planning with a clear milestones, set up the efficiency objectives, set up the higher quality executive and management teams to monitor project from the design to completion. Teams including nationals, African global elite, and administrative team, also funding management company, implement controls and guidelines to ensure the transparency and ethic. Besides, we should not seek owning the financial returns like traditional investment and doing, but also the social impact. Today, we have a couple of fund management companies focused on the investment on the infrastructure growth market, especially 2 or 3, and I get contact with, they are focusing on the African market, the project who can bring the economic return, also social impact for long-term vision. So I think this is like something we can continue, we can learn, we can enlarge the capacity of this VC approach with the social impact. And also people already in this sector should be the source of inspiration. In order to make of 2 main changes possible, international cooperation and qualitative approach in project development, I believe that think tank, independent advisory experts, NGOs, and fund manager companies involved in impact investment or smaller bodies has primary role to play. And is everyone still can hear me, or because I lost my picture? Okay, now we can hear you.
They should All good. intervene upstream of the project to advise authorities and then be the first line to suggest and embrace all the partners involved from government to contracts and investors. Promote cooperation, help identify and analyze strategic project, leveraging on them networks for team setup, promote new finance models updated to the project on the country debt management level, provide tools to increase transparency and efficiency. As my 18 years working in Africa, to keep in touch from at the beginning with government side, then the contract side, now investor side, I have seen a lot of change after COVID. That's a big challenge, also big opportunities for everyone. That is my thoughts to share. Thank you. Wonderful. Ma parole, s'il te plaît. Wonderful. Thank you, my dear friend. Thank you, Mrs. Maggie Go, Mrs. President also. You are the president of Tomorrow Foundation. And thank you for this very inspiring speech. You were talking about inspiration. Your speech was inspiring as such. Inspiring because you are talking from the experience actually of the person that worked on the field, that visited actually many African countries, that met with high level, but also actually worked on the field. But also it was inspiring because you brought us this vision toward the future, this aspiration toward the brilliant future. Thank you for taking the time actually over, as you mentioned, actually the 18 years of your brilliant career to know our continent, to work on our continent, and to bring also creative solutions. Inspiration, build trust, very important, and build actually common pilot projects that benefit actually Africa, benefits also its international partners. I remind the public that you are Chinese, but you are also a citizen of the world, worked in several countries, and right now you are with us in Geneva and co-organizer of this important session. Thank you, dear Maggie. Allow me to get back to you very shortly. What is really interesting actually in Maggie is that besides from masterizing all the technical aspects, is that she talks with the heart also. She talks as a human being that takes the time to know the others and to respect the others. And this is something that today we want as Africans. We don't want people that give us lessons. We want people that respect us and work hand in hand with us. Thank you again, Maggie. So I promised you to be speaking in English and in French. Allow me actually to introduce another sister, Mrs. Ifi Umunake, who is actually the CEO of Lexon Investment Fund based on London, expert in infrastructures dedicated to Africa. What is really interesting is that Ifi and Maggie probably never met, but both of them actually talk about economic development going hand in hand with human development. So this is my question to you, dear Ifi. How can we combine both in FINE? How can we, in the same time, actually secure our objectives, our aspirations for the development of the Africans, of the human beings, of having actually concrete impact on the field, but in the same time, securize actually and secure an important and progressive return on investments, because that's the only way to secure continuous actually investments in our nations from the inside and the outside. Ifi. Thank you. Just to make a correction, we're actually based in Nigeria. Lexon Capital is based in Abuja in Nigeria. So just to add to what Maggie has talked about, I believe this pandemic has thrown up a bit of some challenges for Africa as a continent. We've had less human impact, but we've had significant social and economic impact. It has thrown challenges for us that we need to sort of find answers to. And one of those challenges really is how to increase regional cooperation, how to try to implement the free trade agreement that we have in place. It also, as Maggie talked about, she mentioned impact investments and the fact that we really need to start looking at how to invest wisely in social and environmental policies and how to also track these investments. Now we're talking about cross-border investments within Africa, because as we know, the developed countries are facing their own challenges. We're going to see less aid coming to Africa. We're going to see probably more
impact-driven investments coming to Africa, because most investors in the developed countries are going to be looking inwards. So Africa has to find a new way of trying to strengthen its infrastructure, trying to drive social and environmental policies. And so let's talk about the social policies that we need to sort of focus on. We talk about education. Many of them are actually the sustainable development goals that the UN has put out. We talk about reducing poverty, improving infrastructure. We also talk about the environmental side, which is trying to address climate change and also sustainable farming. When we look at all these things, it's important to also, for an investor, even investing countries, what they want to see, and that's what Africa has to deliver. And I believe many countries within Africa have done that, is to deliver security, to deliver political stability. Because no matter the impact investments that you make, no matter the cooperation that we put in place, if Africa does not have security across the board and political stability, these investments will not be sustainable. So it's wonderful to see many African countries that have addressed the pandemic head on. Many of them immediately reacted very quickly. We're also fortunate as a continent to have very young demographic. We have young population, and our population really, with more support, can do a lot better. We see, for example, in Nigeria, in the tech space, we see young Africans doing very well in technology. We've actually been in the news for positive news coming out of our tech hub. So there's a lot to be done. We need to have better trade between countries. We need to have better transportation, free movement of persons. And I think that if we put all this in place, we'll be able to survive the challenges thrown up by this pandemic. Thank you. Thank you very much. Thank you, dear Ife. Thank you, Mrs. Umunake. So, and I apologize, you are in Abuja. It was my understanding that you are in the UK, but you are in Abuja. So yes, sorry, I'm actually in London, but we're based in Abuja. Yes, I got it. It will be confusing for our public, but I got it. You are now in London, but your fund is based in Abuja. So wonderful. And as you can see, actually, the smile is there. This is why it's so important and so wonderful, actually, to encourage ladies and women leadership, because they do it right, and they do it with a smile. They do it with a lot of finesse. So thank you again. Thank you, my dear sister, for this speech. Thank you for combining between the human actually objectives and also the economical objective. We don't hear that a lot, especially coming from CEOs of investment funds. So thank you actually for carrying this and trying every day actually to make this happen on the field. You talked very well about the fact that many African nations actually during the pandemic actually succeeded in tackling, sometimes even better than developed nations. There was also actually common initiatives. His Majesty King Mohammed VI launched it at the beginning of the pandemic when many actually countries were becoming egocentric, and I hope it will not last for a long time. His Majesty launched an African initiative, as you know, and as we discussed it together, and that was followed a short time actually after that with concrete results in the field, and with the Moroccan aid and help that was sent to over actually 15 African countries, jumbo jets that went there and bringing actually aid and help to countries in North, South, East, West, and Central Africa. And this is the kind actually that of things and action that we need, taking initiative and giving the example actually with the leading and concrete projects on the field. After actually this great opening with two ladies, Mrs. Maggie Go and Mrs. actually Ife Omonake, I would like actually to acknowledge the presence of dear friend and a dear friend of Amadeus, Mr. Osama Kamal, former Minister of Petroleum and Mineral Resources. سعادة الوزير، مرحبا بكم معنا.
And my question actually to you will be with a double actually approach. First, actually, what will be your own definition of development? And second, I know that you are a strong defender on giving more flexibility to the private sector to take initiatives and to help tackle actually African challenges. How could this be done with the right governance? The floor is yours, Mr. Osama. Thank you very much. The main definition of development, in my perspective, is a sustainability. And you know, energy is a real pillar for development and consequently sustainability. In our countries in Africa, we have a lot of fortunes and resources, especially the natural resources, and we're not making the optimum use and the optimum added value to our resources actually through exporting crude resources or natural resources in its shape like it is to others for further industrialization and conversion to final commodities. I do believe that if we can maximize the use of our natural depleting resources through converting a lot of them to final products, this will help a lot in developing our countries, especially the small and medium industries that are like the petrochemical industries and its final product. We see countries like Singapore or Japan, Korea, who haven't natural resources like ours. We are producing oil and gas, like Nigeria is also producing a lot of quantities of oil, but 6% of its needs are satisfied locally, while the rest are imported. So sustainability for us is a real definition for the development. So creating jobs, taking into consideration that the manpower in Africa is very competitive. We are exporting manpower to the surrounding countries. So making use of such skilled or unskilled even manpower in our countries will lead a lot to real development in our countries. We have a lot of challenges. The majority of challenges are coming from governance and regulations. We need to implement governments and to improve our regulations. This would allow investors to come and invest in our countries. So I believe that if we can stress on these issues, maximizing and the added value of our natural resources and improving the regulations and the laws in our countries, this will help a lot in making real definition of development in our countries. Thank you. Thank you, Your Excellency. Allow me I will have actually a couple of questions for you once we have finished this round. Very interesting. Energy as such, energy as a support for industry, as for the production of electricity, but all energy also for the transformation, refined products. And you mentioned an excellent example, which is Singapore, country that doesn't produce any oil and gas, but today is one of the largest exporters and traders of refined oil and gas, meeting its own needs, but also the needs actually of its neighbors and playing a strategic role with that. But also energy as a way actually of creating new sources of revenue and employment, and the private sector as a pilot together hand in hand with the state, but the private sector taking more initiative. I have a couple of questions that I told you, but allow me actually to switch back to French this time. Et je vais revenir pour notre cher public en fait en français. Donc après 3 interventions en anglais, je vous ai parlé de la diversité justement de ce panel. Je suis tenté justement de m'adresser à un monsieur qui m'est cher et tous nos panélistes nos chers, monsieur Mossaddeq Baili, qui est
qui est président en fait d'un grand groupe d'hôtellerie, un secteur qui, comme le sait tous, en fait, a été touché par cette crise. Monsieur Mossadegh, et en plus d'être un patron d'entreprise, d'être un entrepreneur et un pionnier, c'est un grand homme avec le grand H, qui a toujours en fait mis le volet social et le volet en fait de développement humain au centre de ses préoccupations. Donc une question en fait qui est double, comme à l'image de celle que je viens de donner à son excellence, cher docteur Mossadegh. La première, elle serait en fait comment justement en temps de crise toujours préserver ses acquis sociaux, toujours en fait penser à ses employés, toujours penser à leur intérêt, surtout quand on sait que, j'en parlais tout à l'heure, que le secteur informel est prédominant dans notre continent et donc beaucoup de gens, je vous emprunte votre expression, travaillent sans filet social. D'accord. Et la deuxième, on s'est rendu compte en fait au fur et à mesure que la crise avançait qu'on avait vraiment besoin de renforcer et de protéger non pas en fait uniquement nos économies, mais nos patrons d'entreprise et nos capitaux nationaux, parce que in fine, c'est eux qui ont un impact en fait et une incidence immédiate dans un contexte où il y a une rareté en fait d'investissement étranger. Donc deux questions en une, Monsieur Mossadegh Baili, la parole est à vous. Merci beaucoup, cher ami. Très heureux de participer cette fois-ci à distance au MEDays, un rendez-vous incontournable pour toute l'Afrique et pour nous surtout, qui a assisté à beaucoup d'éditions. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons nous voir physiquement. Les questions sont très pertinentes. Effectivement, cette pandémie a quand même mis à nu la faiblesse de nos systèmes sanitaires et la faiblesse aussi de nos systèmes sociaux. Je crois qu'il y a un micro qui est... Excuse me, Ifi, can you close your mic? Can you close your mic, Ifi? Attendez la parole. Okay. Alors, Mr. Oussama, Your Excellency, if you can switch your mic off, please. Excellent, thank you very much. Monsieur Mossadegh, merci beaucoup. Non, je disais que cette pandémie doit nous donner plusieurs leçons. La première, c'est que nous devons investir massivement dans nos systèmes sanitaires, même s'il est vrai que nous avons constaté que l'impact de la crise en Afrique est beaucoup plus économique que médical, que sanitaire. Le taux de mortalité est infiniment moins élevé que sur les autres continents. Mais nous avons vu quand même que lorsque les malades ont besoin d'assistance, et notamment lorsque les malades ont besoin de lits de réanimation, il n'y en avait pas assez. Dans mon pays, le Mali, par exemple, il y a à peine 30 respirateurs dans tout le pays. C'est pour vous dire un peu combien nous sommes démunis. On peut dire quelque part, Dieu nous a protégés, parce que si on avait un taux de mortalité très élevé, un taux de besoin de respirateurs très élevé. Est-ce qu'on peut avoir un duo? Il me voit et je le vois. Je sais pas comment nous aurons fait. Donc, nous devons vraiment investir massivement dans les structures sanitaires, dans les hôpitaux, dans la formation, dans l'équipement de nos hôpitaux. L'autre enseignement que nous devons tirer, c'est la faiblesse de nos filets sociaux, de notre organisation sociale, de notre protection sociale. Le groupe Azalaï a fermé ses hôtels pendant plus de 6 mois. Pendant ces 6 mois, nous avons malheureusement été obligés de mettre au chômage nos collaborateurs. Nous avons gardé juste quelques équipes pour faire la maintenance de la sécurité. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment l'absence de filets sociaux, l'absence par exemple d'assurance chômage impacte lourdement et socialement la plupart de nos pays. Je pense qu'aujourd'hui, un grand chantier que nous pouvons conseiller à tous nos gouvernants, c'est vraiment de travailler sur l'amélioration de ces filets sociaux et notamment la mise en place des mécanismes d'assurance chômage dans tous nos pays. La plupart des pays en Afrique aujourd'hui ont su plus ou moins développer l'assurance maladie obligatoire. C'est une très, très grande avancée. Il y a simplement 2 décennies, il n'y avait pas d'assurance maladie obligatoire dans la plupart de nos pays.
Aujourd'hui, ça devient une réalité dans quasiment tous les pays africains. C'est une grande avancée sociale et ça fonctionne relativement bien. Je pense que nous devons maintenant étendre cette protection sociale à nos collaborateurs parce que ce genre de pandémie, d'après les scientifiques, ça ne va pas s'arrêter au Covid-19. Apparemment, on doit s'attendre à d'autres pandémies de ce genre parce que le monde est tellement interconnecté maintenant que lorsque un virus naît quelque part, très rapidement, il se propage dans le monde entier. Je pense qu'on doit maintenant aussi, dans les politiques budgétaires de nos États, donner une priorité absolue à tous les secteurs sociaux. J'ai parlé de la santé, j'ai parlé d'une protection sociale, mais il y a tout le reste, notamment les indigents. Je me réjouis de voir quand même que dans beaucoup de pays, ils ont su venir en aide aux populations indigentes en faisant par exemple des transferts monétaires. Et là, le mobile banking a beaucoup aidé justement à atteindre ces populations qui avaient besoin de cette aide pendant cette pandémie. Voilà, je pense que cette pandémie, à la fin de cette pandémie, et j'espère qu'on va voir cette fin très bientôt, le monde doit sortir beaucoup plus solidaire. On doit mettre l'accent beaucoup plus sur tout ce qui est protection sociale, tout ce qui est santé, tout ce qui est solidarité, tout ce qui est partage d'expériences. Et on se rend compte qu'en fait, le monde est un village planétaire et qu'il faut qu'on se donne la main. En tant qu'industriel, bien sûr, du secteur du tourisme, on souffre énormément. Nos hôtels ont été fermés pendant plus de 6 mois. Nous sommes ouverts à nouveau, mais nous avons des taux d'occupation qui varient. Cher ami, avec votre permission, pas pour vous interrompre, mais plutôt dans la continuité, est-ce que ce serait possible de nous parler en tant que justement coopérateur touristique, mais aussi en tant que patron d'entreprise? Quel type de support auriez-vous aimé recevoir, aussi bien gouvernemental qu'autre? C'est-à-dire quel type d'accompagnement auriez-vous voulu recevoir en temps de crise, mais aussi post-crise pour jouer pleinement votre rôle de locomotive économique? Merci beaucoup. C'est une question pertinente qui va en droite ligne de ce que j'allais dire. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que il y a eu beaucoup de discours, il y a eu beaucoup de programmes lorsque la pandémie a éclaté sur le continent. On nous a promis beaucoup de choses, mais au niveau exécution, nous sommes très, très déçus. Dans la quasi-totalité des pays, nous n'avons reçu aucune aide directe, ni pour maintenir les emplois, ni pour payer une partie des salaires de ceux que nous avons maintenus. Nous n'avons reçu aucune aide directe. Nous sommes présents en Afrique de l'Ouest, dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le seul pays qui nous est venu en aide directement en nous transférant des fonds pour nous aider à maintenir les emplois, ça a été le Bénin. Tous les autres pays ont eu des programmes de relance économique ou des programmes de riposte à la pandémie très ambitieux, mais malheureusement, dans l'exécution, nous sommes restés sur notre faim. Donc, disons que nous nous débrouillons tout seuls. Nous avons même vu des pays où, parce que comme vous le savez, les budgets d'État reçoivent moins de recettes maintenant, nous avons connu une recrudescence de contrôles fiscaux, alors que notre industrie est totalement sinistrée. Nous avons vu des administrations fiscales qui veulent venir nous contrôler, alors que nos hôtels sont même fermés. Voilà un peu la situation par rapport à l'aide que les États ont promis de nous apporter, qu'ils ne nous ont pas apporté. Magnifique. Merci beaucoup, cher Monsieur Bali, cher Moussaddaq. Comme toujours, pertinent et straight to the point. J'aurais une question en fait après avoir accompli le tour. Merci de votre franchise. Merci aussi de penser aux autres, ce qui fait cette générosité justement qui fait toute la beauté de notre culture africaine et qui fait en fait toute la beauté de votre personnalité. Alors, à présent, je me tourne vers un autre ami et frère. Franchement, je suis comblé aujourd'hui. On est entouré que de belles personnes. Mon cher Abdou Diop, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble dans une conférence, ça doit faire au moins un mois, d'accord, qu'on n'a pas été ensemble dans une conférence. Donc, cher Abdou, comme on en a discuté tout à l'heure,
je serais très ravi et on aurait aimé en fait avoir notre cher Sibrahim Fassil Ferré en fait avec nous, comme ça le trinôme aurait été complet. Sorry for interruption, but it seems like the English channel is not working properly. Je vois d'ailleurs. Alors, je vais demander. I will ask actually for the team to try to fix this. Mr. Osama, they will try to contact you by email and by WhatsApp. Okay. Micro. So, this is, alors, ça fait partie des alliés du direct. Si on peut enlever les deux micros, Mr. Kamal and Mr. Mosaddaq, if you can switch off your mics, please. I will appreciate that. Thank you. Donc, cher Abdou, je reviens sur l'importance justement de ce capital national, mais aussi sur cette notion de profiter du potentiel du secteur informel, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas un secteur qui est marginal ou que c'est juste en fait un faible pourcentage. On s'est rendu compte dans tous nos pays d'Afrique, si c'était pas déjà, en fait, le constat n'était pas déjà fait auparavant, que le secteur informel représentait une part majeure de l'économie. À côté de cela, on s'est rendu compte aussi que dans un phénomène en fait de rareté de l'investissement étranger ou du moins en fait de manque de confiance à une certaine période de la crise mondiale, on ne pouvait compter que dans l'immédiat que sur le capital national. Donc justement, je fais le lien avec ma dernière question à Monsieur Mosaddaq Baili. Donc comment peut-on renforcer les capitaux nationaux, accompagner les patrons d'entreprises nationaux et panafricains, qu'ils soient petits, moyens ou grands, justement à plus de résilience, à plus d'agilité? Comment peut-on profiter du potentiel de l'informel pour la relance? Donc la parole est à vous, mon cher. Je rappelle que Merci beaucoup. Diop, en plus d'être expert international et panafricain du cœur et de l'action, il est aussi directeur général de Mazar. Merci beaucoup, Amine, cher frère. Ça fait toujours un plaisir d'être à tes côtés, même si c'est à quelques kilomètres de distance et virtuellement. Et c'est aussi un bonheur d'être au MEDays. Dommage que cette année ce soit virtuel parce que ça va être la première édition où on ne se croisera pas au MEDays physiquement. Mais bon, encore une fois, bravo à Amadeus et à son président Brahim Fassiferi de relever le défi de maintenir l'événement malgré les difficultés. Je suis ravi d'être dans ce panel et je salue toutes les éminentes personnalités qui sont avec nous dans ce panel et en particulier deux grands frères, donc président Mosaddaq Bali et Didier Akwete, de vrais rôles modèles pour tous les Africains. Donc vraiment, président, je vous transmets mes amitiés et mon estime usuelle, ainsi que Didier, et merci d'être toujours présent et de répondre pour partager vos expériences avec tous ces Africains qui veulent le développement de ce continent. Et ça fait plaisir aussi de partager ce panel avec d'autres African Doers, puisque tous les acteurs qui sont là sont des panafricains purs qui interviennent sur le continent. Donc, pour répondre à ta question, moi, je pense que effectivement, pour emboîter le pas à ce qu'a dit président Bali, la pandémie a plutôt mis à nu un certain nombre de défaillances, mais sur des défis qui existaient déjà avant la pandémie. Donc, il y avait plusieurs défis auxquels l'Afrique faisait face et la pandémie n'a fait qu'accentuer la situation de ces défis et en parallèle à créer aussi des opportunités. Tu parlais si bien du secteur informel. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'une économie informelle très présente existait, prédominait dans le continent. Et le fait qu'on ait eu dans un certain nombre de pays à soutenir cette économie informelle a créé une réelle opportunité de recenser cette économie informelle, de l'identifier, de pouvoir la tracer. Et donc, tout dépendra comment les États vont utiliser cette base de données pour progressivement, une fois que ces acteurs ont été identifiés, puisque dans beaucoup de pays, les subsides qui ont été donnés pour faire face aux pertes d'emploi, etc., étaient accompagnés d'une identification de ces acteurs pour beaucoup du secteur informel. Donc, ça crée une réelle opportunité de restructurer ce secteur informel, une réelle opportunité de pouvoir aussi progressivement les amener à une contribution fiscale. Mais de manière plus large, je pense que la pandémie a révélé l'importance
d'un certain nombre de facteurs. D'abord, l'importance d'investir dans les systèmes de santé. Et quand je dis système de santé, c'est toute la chaîne de valeur de la santé, donc les industries pharmaceutiques, les produits d'hygiène, les infrastructures sanitaires, etc. Et ça donne effectivement une place assez intéressante pour le secteur privé national, ou quand je dis national, pour moi, je raisonne en bon panafricain, je raisonne nation, région et continentale. C'est-à-dire pour moi, quand on parle de place pour les investissements nationaux, c'est place pour les champions africains, pour le privé national, régional ou continental. Aussi, ça donne l'occasion de, on s'en est rendu compte, hein, beaucoup de pays ont été en rupture de produits de première nécessité, et ces produits de première nécessité peuvent être produits localement ou dans la région. Donc, ça donne l'occasion aussi d'ouvrir le secteur industriel et le secteur agricole à l'investissement privé. Et je pense que aujourd'hui, on l'a vu, beaucoup de plans nationaux de développement vont être refondus, revus, en restructurant les priorités et en orientant un certain nombre d'investissements prioritaires dans le système de santé et tout ce qui va avec, et dans le système industriel et agricole, parce que la pandémie a démontré effectivement toutes les limites du dispositif. Il y a aussi, ne l'oublions pas, là on le voit, on est sur une plateforme qui, il y a un an, avait moins de 100 000 abonnés à travers le monde. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît cette plateforme, parce que justement, la pandémie a été l'occasion aussi pour une accélération digitale, un saut digital extraordinaire. Nos administrations ont fait un saut digital, nos secteurs commerciaux ont fait des sauts digitaux, même l'épicerie du coin a commencé à se mettre au digital. Donc ça aussi, c'est une grosse opportunité pour que ce soit les startups ou en tout cas le secteur privé ou les jeunes entrepreneurs africains pour investir dans le secteur du digital, et beaucoup d'opportunités sont présentes dans le cadre de la relance. Mais également, je pense que la pandémie a démontré la nécessité de développer tout ce qui est coopération, commerce intra-régional, intracontinental. Et là aussi, je pense que c'est une vraie opportunité pour tous les champions continentaux de pouvoir être des acteurs de l'intégration régionale, de pouvoir se positionner sur des hubs pour pouvoir travailler dans des régions. Donc ça aussi, c'est un enjeu extrêmement important. Comment les pays vont pouvoir justement ouvrir leurs portes à ces champions pour pouvoir les aider à contribuer à cette intégration régionale. Autre point où nous avons aussi beaucoup d'opportunités, c'est sur le plan de la logistique et du transport. On l'a vu, là aussi, il y a eu beaucoup de défaillances qui ont été mises à nu par la pandémie sur les chaînes de logistique et de transport. Et là aussi, je pense qu'il y a un vrai besoin de renforcement des chaînes de logistique et de transport de différents pays et de différentes régions. Et c'est aussi une opportunité pour le secteur privé et pour les champions du continent dans la relance. Je pense qu'il faut saisir ces différentes opportunités pour sortir avec une vraie dynamique pour réellement relancer le Made in Africa, mais à côté de ce Made in Africa aussi construire le Made with Africans, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour que l'Afrique soit plus grande actrice dans les chaînes de valeur mondiales. Et bien sûr, tout ceci avec tous les besoins qu'on a de construire l'emploi, de développer l'emploi, avec du Made by Africans. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, si on veut vraiment tirer profit des opportunités que génère la crise pour en transformer d'une contrainte en opportunité, il faut qu'on revoie nos plans de développement, qu'on revoie nos stratégies nationales, régionales et continentales avec une vraie dynamique d'implication du secteur privé du continent, mais sur ces trois titres, le Made in Africa, Made with Africa et le Made by Africans. Voilà un peu en propos liminaire ce que je voulais partager. Excellent. J'étais même tenté d'applaudir en t'écoutant, mon cher Abdou. Vraiment, de tout cœur. Ce qui est beau chez toi et chez nos intervenants, c'est qu'on a beau être ensemble souvent, réfléchir ensemble et travailler même ensemble pour le bien de notre continent, il y a toujours du renouveau et ça c'est très important. On ne reste pas en fait sur nos lauriers, on cherche toujours l'amélioration et la création de valeur continue et durable. Et tu en es un exemple vivant.
Donc, je reprends en fait justement tes mots de la fin, made by Africans, for Africans, c'est très important. Cette fierté d'appartenance à l'Afrique, cette fierté de travailler la main dans la main en tant qu'Africain, ouvert vers le monde, ouvert vers tout partenariat qui nous respecte et qui respecte en fait nos ambitions, mais fait parler les Africains pour leur intérêt aussi. Je reprends justement ton ouverture qui parlait de la rupture des chaînes de valeur et qui m'interpelle grandement, et j'en fais justement le pont avec Madame Sun Jingying, qui, je le rappelle, est Assistant Professor with the Institute of World Economics and Politics and Deputy Chief of Staff of National Institute for Global Strategy at the Chinese Academy of Social Sciences. So Mrs. Sun Jingying, as we have all heard, actually, all our speakers so far have true convergence. They believe in an Africa of development, the development of people, the development of human beings, a development that needs to be done by Africans, by themselves, but open to the world and with the partners that trust us, with the partners that respect us, with the common, of course, and mutual prosperity and creation of value. Mr. Abdou, just to make actually the bridge between your two interventions, in his opening talked about the scares that many African countries faced during the beginning of the pandemic, scare that was related to the disruption in the value chains, which automatically created a market for, any problem creates a need, and need is automatically a market for domestic products produced in Africa with international investment, with international expertise, but also hand in hand with Africans and with the local value creation. We talked also about many challenges that we are facing right now in our continent that automatically can lead to the creation of value. I talked about it in my opening. Maggie talked about it as well, and Abdul recently. I'm talking about the scarce in food that we faced, and not just in Africa, but in many developed countries. And that became actually an opportunity. How can we work hand in hand in that? I'm talking about China and Africa. We talked also about the scarce in water, and whenever we are talking about the scarce in water, there needs to be creativity in the solutions regarding actually desalination of water, water dams, barrages, and so on. We talked also about new approach toward electricity and toward power and power production actually in our countries. Smart grids. Some people are talking about highways of electricity. How can we work on that? And of course about our need for the moment about pharmaceutical products and vaccines. And here, as you know, a few months ago, there was a discussion between His Majesty King Mohammed VI and His Excellency President Xi Jinping regarding the cooperation between the two countries regarding the vaccine and finding solution for the pandemic, not just for Morocco and China, but also for Africa and friendly countries and our allies and friend countries. So this is my opening to you, since you are actually working for an institutional, governmental institution and think tank. I will be, and we will all be actually very glad to hear about how China would contribute to tackle these issues hand in hand with Africans for the interests of Africa and of course of China and the world. The floor is yours, madam. Thank you, host. I want to share with my PPTs that I prepared for this forum. First of all, please allow me to express my sincere appreciation for this very kind and very nice invitation to be the participant and the discussant, and also my heartfelt and deeply felt appreciation for His Majesty King Mohammed VI for his support for this event to happen. And also I want to express my yes. And also the Amadeus Institute, not only a think tank like my institute, but a do tank that I really appreciate. And Thank also MEDays. Yes. And we are very glad to cooperate with you and work with you as well. Yes, our institute is really looking forward for the future cooperations. And also, please allow me, I will make this very quick. So the MEDays Talks Forum and also the Tomorrow Foundations for inviting me here. So today I want to share with you some of my inputs. So I really, really appreciated today's topic about the strengthening Africa's competitiveness and growth, because in China now we are rethinking everything else ourselves. And actually, just 2 weeks ago, we initiated the new 5-year plan for China.
And today I want to share with you from the Chinese perspective what China can do and what is China doing in a way to assist in the enhancement of Africa competitiveness. So in my opinion, this China and Africa has cooperated under different mechanisms like the BRI, the Forum of China-Africa Cooperation, and the New Development Bank under the and China and the African Union. And also there are many other mechanisms. And for the forum of this China-Africa cooperation, excuse me, can you hear me? Yes, we do. Yes, Yes, we do. Thank you. So this year, actually 2020 marks the 20th anniversary of the founding of the Forum on China-Africa Cooperation. And China-Africa Cooperation has made impressive achievements. Like in 2019, direct Chinese investment stock in Africa topped US dollars 49.1 billion, up by nearly 100 times from the year 2000. And China-Africa trade reached about US dollars 208.7 billion. That is 20 times the size of the year 2000. And China has been Africa's largest trading partners for the past 11 years in a row and has contributed more than 20% of Africa's growth for a number of years. So there are many flagship projects like today's topic addressed, the infrastructure, but also include the African Union Conference Center, the Addis Ababa Djibouti Railway, and many others. And cooperations are in other fields as well, from science, education, culture, health, people-to-people exchange, peace, security, in all the many significant ways. And also, I understand today we are addressing many different areas, but economy is kind of one of the central issues here. So under this China-Africa cooperation mechanisms, there is the Beijing Action Plan from the year 2019 to 2021. And there is especially the third part of the economic cooperation. And many issues that Africa concerns is also the joint concerns of these cooperation areas between China and Africa. And we can see we have made many fruits achievements by now in the industry partnering and industry capacity cooperations and so on, and in many other like trade and finance. And also, I want to talk about the BRI and how China can go hand in hand with Africa. So in this China and Africa Belt and the Road cooperation actually is progressing with a strong momentums. 44 African countries and AU Commission has signed the Belt and Road cooperation documents with China, and a host of projects such as railways, roads, airports, ports, and power stations have come to fruition, enabling remarkable changes in Africa's economic and social development. And also, there has been estimation by the World Bank, like the Belt and Road transport corridors has contributed to the trade, foreign investment, and the enhancement of living conditions in Africa. Like lowering the, basically the mechanism is like by making the interconnections among the African continent. This way can actually lowering the trade cost. And if together with the hardware infrastructure, complementary policy reforms could maximize the positive effects. And there has been the estimation, like the real income for corridor economies could be an estimated 2 or 4 times larger if they implemented reforms like the trade facilitation policies or measures. And also in the second part of my sharing today, I want to talk about the 14th 5-year plan from 2021 to 2025. And you know, us in China here, we are very good at making plans, what is really going on for the future. And for now,
The 5-year plan is oriented for market-oriented economy. And this is quite new. This 5-year plan actually has been issued like in 29th October last month. And I want to share with you 3 keywords of what is China really focusing on. The first keyword is dual circulation, and policy should help unleash the full potential of China's own domestic market, facilitating Chinese firms to provide higher quality goods and services to better stimulate the domestic demands. But also, it offers greater access to foreign investors and encouraged Chinese companies to trade more with the outside world. And China wants this round of opening up to be on a greater scale across more sectors and on a deeper level. So I think in the future, especially for this 14th 5-year plan, China and Africa actually enjoys a greater potentialities in the future. The second keyword is innovation. Like the new plan really puts innovation at the heart of China's future plans. And China will strive to make major breakthroughs in core technologies in key areas and becoming moving up the global value chain. And the next keyword is green growth. Another area is focusing on the green growth, like the environment. We put very much emphasis on protecting the environment while maintaining a proper GDP growth rate. And there's one interesting fact. It's like in this 14th 5-year plan, there's no rigid GDP targets. Like we don't make a specific number for how our economy will improve, but we emphasize more on how we protect the environment and how we protect people, bridge in the inequality issues, social issues. And also, all in all, we are trying to say is the high quality development in the economy. And as you can see in the picture, China can be a leading engine for global consumption growth. And actually, in this month, we are having the Shanghai 2020 World Import Expo. And China is really opening up and embrace more good quality goods and services from all over the world. And I'm quite optimistic of closer China and Africa economic cooperations in that way. And so China has always pursued solidarity, consultation, and cooperation. And China is the largest developing countries, and the African continent is home to the largest number of developing countries. So when China and Africa cooperation prospers, South-South cooperation will prosper. And when the voice of us 20.6 million people in China and Africa are heard and respected, the world will definitely enter into a higher level of prosperity. So that's my sharing, and I'm quite willing to participate in the discussion as well. Thank you. Thank you, Mrs. Jingying. Xin in my bad Chinese. So yes, you're welcome. My great pleasure. Thank you. Thank you for this excellent presentation, crystal clear. For following over the past years, the work report presented by the Chinese Premier to His Excellency President Xi Jinping, we noticed actually the elements that were on your conclusions. We noticed that China didn't actually mention anymore the growth in GDP, in gross domestic product, as the only actually indicator of development, but rather the development of the situation of its citizens inside, the increase in the middle class, the development of the rural areas, and of course, more creativity and innovation in the partnering actually in the development of the economy, in partnering with the foreign nations and with other continents, and of course the contribution, also the positive contribution to the world and the positive impacts, and that's things that we can feel actually in the field. I just remind that in the 14th century, 2 explorers, 2 pioneers, 2 scholars also, one from Morocco, Africa, and one from China, Asia, actually almost crossed the roads. I'm talking about Ibn Battuta, that went actually up to China after in his second travel, after Africa, and after actually visiting all the Silk Road, stops and positions. And when I'm talking about traveling, he opened actually the road for other travelers, to more scholars, to people to do commerce. But in the same time, he built actually a bridge
and created a dream, a bridge between nations, between people, between civilizations, based on respect, but also a dream of people doing commerce together, building family together, doing politics and diplomacy together. In the same time, Admiral Zhang He, who also was a scholar actually from the Chinese court at that time, from the emperor's court, actually did what we may call actually the first purse string and coming down to the east of current Africa, building knowledge, building expertise on the field, but also creating links between the two continents. It's very interesting that at the end of the day, it's about people getting together and building trust and working on common projects to have real impact on the field. So thank you again. Thank you for being with us, Mrs. Jingying, and thanks to my dear friend, Mrs. Maggie, for extending this invitation to you. Right now, my true pleasure and our true pleasure. Right now, I'm looking at another friend, Mr. Karim Hilal, whom I appreciate a lot. Mr. Karim, I will ask the question to you in English, even though I know that you are perfectly, actually, you speak French perfectly. Mr. Hilal, in our discussions, I appreciated, and we can only appreciate your view regarding the notion of development itself. So I would be very honored if you can share with our public and our panelists as well your own view. How would you actually define development? What's development for you, especially actually on Africa? And how can we actually be very competitive? And when I was talking about competitiveness, we're talking about productivity and giving the advantage actually to the economic sector, while in the same time serving the interests of our citizens, all our citizens. The floor is yours, Mr. Hilal. I remind actually that you are also great experts in the relation, beside from the financial sector, but also you're great experts in the relations with Asia. Thank you, Amin. Ladies and dear gentlemen. Okay, well, first let me start with a very simple definition of development. It really is the ability to provide the very basic human level of services and standard of living to our citizens across the board of health, education, security, food security, general security, and the ability to dream. This is a very simple definition of what development should mean to a simple average person in the street who has no interest in politics or economics or what have you. They just want to have a decent life for themselves and for their children. Now, if we move on to sort of a little bit more pointed topics, I mean, as you know, I've been attending MEDays since the first edition, actually, and I'm very proud that you keep inviting me. So I guess I'm saying something useful at some point. But what I would like to comment on is, throughout all these years, in most of the panels, we're always talking about the potential that is Africa and how Africa could become, should become, etc., etc. But again, throughout all these years, I have to say that very little tangible progress on the ground has taken place. And it seems that we are kind of repeating the same thing over and over again. So I will try and take a slightly different approach this time, if you allow me. Now, some of our colleagues have mentioned quite rightly to have an original approach that is that gets us out actually of the classical paths. Please carry on, Mr. Karim. Okay. Well, some of our colleagues on the panel have rightly said that capital is going to get even more scarce because developing world, capital-rich countries, let's say, are all busy tackling their own problems, which is understandable. But I think it also accentuates the fact that we should really start to look more inward. Let me just give you a small example. One of the many devastating effects of COVID was a massive disruption in the value chain, as we all know. And that led, in my view, to an increased tendency towards nationalism. Now, companies and countries are thinking more and more, oh my God, we have been exposed, we are very vulnerable, we need to try and localize our feedstock, whatever that is, as much as possible so that we are not subject to events such as COVID that will disrupt the value chain across the world and therefore put us in financial risk. Now,
this is even more true of Africa. Let me just say that the key to Africa's problems, in my humble opinion, start with unemployment. We have a very large population. We have probably one of the largest population growth ratios in the world, and we have probably the youngest population in the world, which is all great if you can move it and use it in a positive, productive way. But the same token, if you cannot, this could be very, very dangerous, as we had already seen in some countries, including mine. So how do we create the tens of millions of jobs that are needed, that we keep saying every year we need so many tens of millions of jobs, and we don't create hardly enough of that? You need massive investments. You need a complete overhaul of our continental infrastructure platform, and we need a much more efficient and far-reaching connectivity. Some of my colleagues talked about the movement of goods and services and people. Yes, absolutely. We don't have that, and we've spoken about that before. For me in Cairo to try and go to Abidjan, I have to spend like almost a whole day traveling around the world to get there, and so on, let alone goods and services. Now, all these are huge infrastructure projects. They require massive capital investments. Right, so where do we get this capital from, Amin? So I'm saying, on the one hand, you have the what I call the capital exporting countries, represented by, yes, some of the DFIs, but mostly by private equity firms, investment firms, and so on. Now, this group of investors are looking for security, obviously, and they're looking for good return on their capital after they account for what they call the risk premium. And let's face it, we do not rank very well in that scale. The risk factor supposedly attributed to Africa is quite high. So it is not unusual that in the environment of very low interest rates, we are seeing such investors looking for returns in excess of 20% and so on. Now, what I'm saying here is we really should start to look at African solution. We really need to look at African solutions. We cannot expect to continue living at the mercy of capital coming from the industrialized world. We should not. I mean, you mentioned earlier respect. Yes, absolutely. So what I'm saying is, what is this African solution I'm talking about? I'm just going to talk headlines. I do not have a magic formula, but I'm going to say three things. We all agree infrastructure is the major deficiency in our economic prosperity. So how about the African Infrastructure Investment Bank? There is an example already, we all know about it in Asia, the Asian Infrastructure Investment Bank. I've dealt with them. Their mandate is simple. It is exactly what it says: investing in infrastructure project across the Asian region. So first is the African Infrastructure Investment Bank to invest solely in infrastructure projects across Africa, without any political agenda, but to be driven solely by economic benefit. Two, Africa, why can't we have an African monetary fund that will be there to provide financial assistance and aid to countries who are in trouble through one economic or natural event or the other? Like what has happened now. Many countries, including my country, we went to the IMF to help us go through the COVID crisis, and I think many African countries as well. So an African monetary fund, I think it's something that should be revisited. I'm sure it's been talked about before, but I believe it should be revisited. Karim, in the same trend, I have a little question for you. Do you think that we can aspire to have sovereign funds, African sovereign funds of development?
Look, sovereign fund by definition is basically a saving mechanism for countries' wealth for future generations. Of course. And many countries who do not have such wealth sort of call their whatever they're doing our sovereign wealth fund. No, it is not. We don't have the wealth to save yet. We are net borrowers, as you know. But the African Monetary Fund, as it were, would be funded by the African countries collectively, and then by international organizations who say we want to help Africa. Great, you want to help Africa? This is one way of helping Africa. Contribute to the capital of this fund, which, like I said, should be run without a political agenda. Now, my question actually got its inspiration from the fact that in general, when we're talking about sovereign funds, it comes from either actually an excess of export of certain commodity, and we saw that generally with the countries that export oil and gas, but also with some that exported the mineral products, or with an excess of efficiency on their labor. So, of course, I agree with you. None of our countries are automatically, net exporters, or very few are net exporters. But still, can this kind of mechanisms by countries, but also inter-countries, contribute to more independence and hence more sovereignty for our economic actions? That's my question. Yes, absolutely. It can. You can combine both concepts. Absolutely. I mean, in business, you have contribution, excuse me, in cash, and you have contribution in kind. You can apply the same mechanism, of course, on such an African institution. The third one, again, was mentioned by some of my colleagues, is the importance of innovation and of how some countries are doing very well in the what we call fintech or the high-tech space. So again, what about the African angels? African angels, as we know, angels are investors in venture capital and startups. So why not an African angels setup that will actually invest in startups by Africans, young entrepreneurs? And let me remind you, in the industrialized world, in Europe, in the United States, there are hundreds, probably thousands of highly skilled, highly talented Africans working and doing very well. I have no doubt that given half the opportunity, I think they will all be, or most of them would be eager to come back and replicate the success in their own country. I mean, these are three sort of big headlines, but I think, I don't know how feasible they are, but they certainly merit that we invest a bit of intellectual capital and see how they can actually work. Because like I said earlier, I'm a big believer, all these problems that we are suffering from that have been accentuated by COVID, to me, they are screaming, there has to be an African solution. We are not a charity case. How many times do we have to do that? So yes, so that's what I'm saying. Let us look inward and come up with our African solutions. Thank you. Thank you. Thank you, dear Karim. Thank you for speaking not bluntly, but speaking like always wisely and honestly. Much appreciated, and that's, as I said in the beginning, we are not here to repeat the same things. We are here to think differently and to think as Africans for the interest of our nations and our continents, and this is actually our priority here today. So you're like always, actually your speech was very rich. Your first point was about employment either as a challenge or as an opportunity, depends on how we tackle it and how we build the right systems, and I'm talking about systems because we're here in continuity, and automatically by saying so I'm making clin d'oeil to Mr. Didier Akoute, who will be the next speaker as an expert in human resources and human assets. And just as an introduction to what will follow next, and for our public actually who are by thousands right now following this conference. Right after Mr. Didier, we are going actually to give the speech to Mr. Khalilou to talk to us about the logistics, about how to the startups and how also to create more efficiency in the business within our continent. Then I'm moving to Mr. Thierry Leperc to talk about energy, with less impact actually on the environment, but also
also green energy. And last but not least, my dear friend, Mr. Kennedy, talked to us about the most important asset of all the assets of information and about how actually this can serve our continent. So thank you, my dear friend. Thank you, dear Karim. Employment, indeed, people at the center of our development model. I completely adhere to that. And looking inward before looking outward, this is very important. Voir l'Afrique et l'intérêt de l'Afrique, parler en tant qu'Africain, se faire confiance en nous-mêmes et développer des solutions qui sont les nôtres dans l'ouverture vers le monde, dans la continuité et dans le multilatéralisme. Alors, sans plus tarder, et chose promise, chose due, je me tourne vers notre grand expert en ressources humaines, Monsieur Didier Akouté. Cher ami, soyez le bienvenu. Toujours un plaisir de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Vous l'avez entendu, tous nos intervenants, quel que soit en fait leur background, qu'ils soient institutionnels, représentants de gouvernement, présidents de think tank, présidents de fonds d'investissement, présidents de grands groupes hôteliers, industriels ou de conseil, le tout finalement tourne autour de l'humain. Ce qu'on avait dit dans notre introduction, c'est comment bâtir un développement qui profite à la femme africaine et à l'homme africain, in fine. Donc, mais en même temps, comment l'Africaine et l'Africain peuvent eux aussi être un vecteur de développement, être au service du développement d'autres continents. Donc l'Africain n'est pas qu'un réceptacle, n'est pas qu'un bénéficiaire, mais il est lui-même l'acteur et le principal input de ce développement. Qu'en pensez-vous? Oui, mais merci beaucoup Amine. Bonjour encore. Merci à l'Institut Amadeus de nous réunir virtuellement cette fois-ci, et à mes frères et amis Mossadegh, Abdou et bien sûr tous les éminents panélistes virtuels. Effectivement, je crois qu'il n'y a plus de doute que la question des ressources humaines est au cœur de tout ce dont nous discutons. Et c'est vrai, la crise sanitaire que nous vivons actuellement a montré un petit peu encore les limites du système éducatif que nous avons. Si vous voulez, et je crois que c'est une réalité dans beaucoup de nos pays, c'est que nos systèmes éducatifs ont privilégié les systèmes classiques, scolaires, avec des diplômes, et non pas des systèmes qui développent des compétences. Donc, et nous, on le voit quotidiennement. Lorsque nous recrutons, lorsque nous passons des interviews, les candidats ont des connaissances théoriques et livresques, mais pas pratiques. Or, l'entreprise aujourd'hui veut des gens qui sont des praticiens, qui peuvent, des doers, qui peuvent faire, et non plus qui peuvent dire simplement. Donc, c'est l'occasion, une fois de plus, de sortir d'un système de la diplômite, excusez-moi, à un système de développement des compétences où on peut proposer des filières plus courtes, plus spécialisées à des jeunes qui sont dans le système actuellement ou qui sont sortis du système. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous perdons à peu près 50% des jeunes Africains avant d'entrer au collège. Avant d'arriver au lycée, on en perd encore 30% et finalement, on en retrouve seulement 10% après le bac. Donc, vous avez à peu près 10-12% qui vont dans les systèmes supérieurs. Ce qui fait qu'il y a une déperdition incroyable. Et donc, quand vous perdez 90% de votre force vive et que vous pensez qu'il faut simplement qu'ils aient des diplômes, vous perdez tout le bénéfice de la jeunesse et de l'énergie que vous pouvez générer avec ces ressources humaines. Donc, toute l'idée, c'est de rephaser complètement le modèle éducatif pour que ces personnes qui sortent du système, on puisse les récupérer à travers des systèmes de formation professionnelle courtes, adaptés aux besoins des économies, et puis ceux qui vont jusqu'au cycle supérieur, arriver à les doter d'un peu plus de capacité pour être un peu les acteurs de la transformation par le haut, en sachant que c'est pas non plus l'idée, c'est pas de fabriquer une armée de généraux, puisque c'est pas que tout le monde soit diplômé du supérieur, mais c'est que même ceux qui vont de là à la terminale puissent avoir des formations parfois plus courtes pour des métiers qui n'existent peut-être même pas. Et c'est ça le deuxième volet de la question. Lorsque vous êtes dans un système en fait, de production ou de développement qui change en permanence, et la crise de la Covid l'a montré, vous avez besoin de gens qui peuvent s'adapter assez rapidement aux transformations économiques. La crise de la Covid a montré, par exemple, que dans beaucoup d'entreprises, si vous n'aviez pas un minimum d'aptitude digitale, vous étiez dans la possibilité de travailler à distance, de manager vos équipes à distance, de produire à distance, entre guillemets. Et donc, il est extrêmement important aujourd'hui de valoriser
les compétences et non plus simplement les diplômes en reformatant complètement le système éducatif. Alors, j'en profite, intelligent comme vous êtes, cher Didier. J'ai une idée qui jaillit. On a vu avec cette crise une accélération qu'on croyait impensable de la digitalisation de nos administrations, de nos entreprises, etc. Abdo en parlait tout à l'heure, M. Moussaddaq également. Donc, pouvons-nous entrevoir un projet d'une université panafricaine des métiers, une université virtuelle qui développerait des métiers, qui développerait de la gestion de projets et des métiers purement techniques dans un court terme? Il y a quelques universités qui essaient de jouer ce rôle, pas forcément virtuel, mais je privilégierais plutôt l'approche régionale. Si vous voulez, quand on parle aussi d'emploi, je crois qu'il faut aussi raisonner aujourd'hui plus en termes de pays, mais en termes de région. Et donc, des universités de formation professionnelle pratique régionale qui essaieraient de bien identifier les besoins dans les régions serait effectivement une réponse. Et quand je dis région, c'est parce que vous voyez des petites économies qui sont des économies de petite taille qui aujourd'hui ne peuvent pas raisonner en chaîne de valeur et en production, en production en matière d'échelle. C'est important que ces économies se mettent ensemble pour entrer dans des systèmes de chaîne de valeur, pour aller dans des productions de grande envergure. Et une fois de plus, la crise de la Covid montre que les chaînes de valeur que nous n'avons pas su développer en Afrique auraient pu sauver beaucoup de pays et même sauver des industries, ou en tout cas permettre de créer, de lancer des industries. Quand on prend l'industrie pharmaceutique, à peine 1% des médicaments sont produits en Afrique, alors que vous voyez le besoin extrêmement important au niveau sanitaire. Quand vous regardez les chaînes alimentaires aujourd'hui et la faible production que nous avons sur le continent, les chaînes de valeur auraient pu effectivement fonctionner à l'échelle des régions si nous avions effectivement des systèmes de production et de formation, parce que c'est ça, on peut mettre en place des chaînes de valeur, des chaînes de production, mais tant que nous aurons moins de 5% des Africains qui sont formés dans les filières techniques, c'est difficile d'aller dans la production si on ne fait pas ça. Et donc, pour compenser ce déficit, les formations techniques courtes, adossées à des industries dont les chaînes de valeur peuvent constituer une réponse. Et puis, j'écoutais tout à l'heure Mossadegh Bali, qui est un champion dans son secteur, dans le secteur de l'hôtellerie. C'est l'occasion de créer plus de champions africains dans tous les secteurs. Quand j'écoute Mossadegh et je vois comment il est traité par les pays dans cette crise, c'est juste scandaleux. Il crée des emplois, il crée de la richesse, et il doit bénéficier de soutien massif. Donc, lorsque nous aurons compris dans nos pays, et le Maroc le fait très bien, je veux dire, la conquête des banques marocaines, par exemple, en Afrique subsaharienne, est une illustration que le Maroc a compris, y compris dans notre secteur. Donc, il est important que nos pays raisonnent aujourd'hui en termes de création de champions locaux, régionaux et panafricains. La Chine s'est développée aussi grâce à ça. Tous ces champions qui sont portés par l'État, qui aujourd'hui interviennent en Afrique, c'est parce qu'on a su créer ces champions. Donc, c'est vraiment l'occasion d'insister sur cette nécessité de produire plus de champions africains qui vont aller à la conquête, bien sûr, de nos pays. Alors, dans la même continuité, dans le même continuum, cher Didier, jamais je n'oserais vous interrompre, plutôt pour bâtir ensemble. Donc, vous en parlez. Aujourd'hui, il y a tellement en fait de produits qui sont importés, qui peuvent être produits localement. Et intelligent comme vous êtes, vous avez parlé de la notion de clusters régionaux qui peuvent être interdépendants, voire même exportateurs, c'est-à-dire assouvir le besoin national au lieu en fait d'importer et exporter à l'intérieur de l'Afrique, mais aussi par rapport à l'international avec des partenaires amis et privilégiés. Mais in fine, on se rend compte très très souvent qu'il y a une défaillance non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue entrepreneurial. Beaucoup de salariés n'ont pas l'état d'esprit nécessaire pour gérer des projets, n'ont pas en fait beaucoup de patrons d'entreprise manquent d'ambition, c'est une réalité, d'accord, il faut le dire. Pour bâtir en fait des champions nationaux, on a besoin justement d'un état d'esprit d'ambition. Si certains capitaines d'industrie l'ont, d'autres en fait ils en manquent. On a besoin aussi du patron de la très petite entreprise qui aspire demain à être moyen et après-demain à être une multinationale. Donc, est-ce que vous justement au quotidien, vous qui recrutez et pour des patrons d'entreprise, mais en même temps qui est en contact avec des recrues jeunes et moins jeunes, est-ce que vous le sentez justement ce besoin aussi de développer l'ambition de la jeune et du jeune africain à être pionnier, à être leader, à faire de l'entrepreneuriat et à exceller dans ce qu'ils font? Est-ce que vous le sentez également?
l'Afrique est une terre d'entrepreneurs. Je crois que c'est le continent où on crée le plus d'entreprises. Sauf que c'est dans l'informel. Ce n'est pas que les gens manquent d'ambition, c'est que le système local ne favorise pas le développement des entreprises. Quand vous regardez la question de financement, par exemple, 90% du secteur privé africain, ce sont des PME. Et 80% de ces PME sont des TPE, 1 à 10 employés. Mais ces PME, à peine 20% de leur financement vient du système financier traditionnel. Donc, comment voulez-vous qu'une entreprise se développe? Deuxièmement, lorsque la commande publique doit soutenir ces PME et ces grandes entreprises, la commande publique va vers les grandes entreprises internationales qui viennent sur nos marchés. Or, si la commande publique, comme on le voit aussi aujourd'hui en Europe, on le voit en Asie, on le voit aux États-Unis, ne favorise pas les entreprises locales, vous ne pourrez pas favoriser le développement de ces entreprises locales, puisque c'est la commande qui conforte aussi le banquier. Et surtout sur la question du financement, qui est une question extrêmement importante. Vous voyez, aujourd'hui, avec la crise de la Covid, on voit que un pays comme les États-Unis, c'est 3 000 milliards, ou voire 5 000 milliards, mais à la disposition des entreprises. En Europe, on parle de 1 000 milliards de plans. En Afrique, on parle de quelques milliards, mais les entreprises, on ne voit pas la couleur. Et c'est là où, une fois de plus, dans les politiques publiques, il faut que nos dirigeants soient plus responsables. Si vous voulez, on ne peut pas créer d'emplois si on ne soutient pas les entreprises et si on ne donne pas de la capacité financière aux entreprises. Et lorsqu'on nous dit qu'on n'a pas de l'argent, je suis désolé. Si vous voulez, moi, j'interviens dans des conseils d'administration de banques et je vois comment les ressources locales, on arrive à les mobiliser. Lorsque les entreprises émettent des obligations, des bons en Afrique, c'est sursouscrit localement. Et on s'est amusé à faire un exercice récemment. On a constaté qu'on avait 1 000 milliards de dollars de disponibles sur le continent. Les fonds souverains, c'est à peu près 150 milliards. Les pension funds, c'est plus de 200 milliards. Les réserves de change, c'est plus de 500 milliards. Les fonds d'investissement, c'est presque 50 milliards. Donc, vous voyez, quand on accumule tout ça, les remittances, ce que les migrants envoient, c'est 60 milliards par an. Donc, si vous voulez, quand on calcule tout ça, on se rend compte que l'Afrique a plus de réserves qu'on ne le pense. Et quand vous regardez la fuite des capitaux du continent africain, qui est un scandale, qui est effectivement le fruit d'un maximum de corruption, vous voyez bien que si on gérait un peu mieux nos ressources, on arriverait à mieux soutenir ce secteur privé et ces champions qui doivent être en fait le pilier de l'État. L'État doit comprendre que pour se développer, collecter des impôts, assurer les programmes publics, il faut des entreprises qui prospèrent, qui fonctionnent bien et qu'on ne matraque pas de fiscalité et qui peuvent créer ces jobs. Donc, en résumé, je crois vraiment que nous sommes à un carrefour avec cette crise où on voit bien que plus que jamais, nous devons industrialiser le continent, former un peu plus les Africains aux métiers techniques et plus dans le système académique que nous avons connu jusque-là, c'est les mécanismes de rupture qu'il faut instaurer, et puis que les financements soient intelligemment adressés vers le secteur privé qui en a besoin et vers ces petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui créent 60% des emplois. Donc, il faut accélérer ce processus. Et je crois que tous les acteurs qui se sont exprimés, on a le parfait écosystème pour pouvoir faire cette transformation beaucoup plus vite. Et je crois que c'est le moment. C'est le bon moment. L'Éthiopie a montré aujourd'hui un exemple intéressant de partenariat avec la Chine et ses zones économiques spéciales, ses zones industrielles. Je crois qu'on a aujourd'hui la capacité de produire un maximum de biens en Afrique pour les marchés locaux et les marchés internationaux. Merci très cher. Je sais que vous avez un engagement très important juste après. Donc, avec un peu de regret, on vous libère parce qu'on a toujours un plaisir en fait à vous écouter. Un grand merci à vous. Vous êtes toujours le bienvenu et si vous avez en fait envie de revenir, que ce soit à cette session en fait, elle vous est toujours ouverte, tout comme en fait la porte des MEDays vous est toujours ouverte. Donc merci avec beaucoup de plaisir. Je reste encore 10 minutes en tout cas pour écouter avec intérêt tout ce qu'il dit. C'est passionnant. Magnifique, merci. On va essayer d'en profiter. Merci beaucoup mon cher, merci très cher. Alors là j'ai un dilemme. Donc logiquement, soit je pars vers Mr. Khalilou, mon très cher ami, pour parler de tout ce qui est efficiency, mais je suis tenté en fait de laisser l'efficacité pour la fin et de me tourner vers Monsieur Thierry Leperc,
qui est, comme nous le savons tous, le fondateur de Soladvent et un grand expert en énergie propre et en hydrogène, donc qui a co-organisé d'ailleurs un événement spécial l'année dernière avec l'Institut MEDays, ici même à Rabat, capitale du Royaume du Maroc. Donc, cher Thierry, bonjour, soyez le bienvenu encore une fois parmi nous. Donc, on l'entendait depuis tout à l'heure, aussi bien dans l'intervention de nos sœurs et frères africains que dans l'intervention de nos chers amis chinois, l'énergie est fondamentale. Elle est fondamentale pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens, elle est fondamentale pour le développement d'une économie qui est efficace, qui est efficiente et qui est durable. Et en même temps, garantir, et je le disais, cette notion de durabilité, là, le mot il est lancé, il est très important de réduire l'impact et l'empreinte en fait CO2. Donc, comment peut-on réussir ce double défi? Donc, une énergie et une électricité qui est disponible pour tous à un bon prix quelque part, avec le meilleur impact possible sur notre environnement. Cher Thierry. Merci. Le problème du changement climatique est un problème gigantesque qui affecte tout particulièrement l'Afrique et de manière dramatique. Mais il y a un problème encore plus dramatique pour l'Afrique, c'est un problème à court terme, et ça a été évoqué par pas mal d'intervenants, c'est le problème de l'emploi, le problème de l'activité économique, le problème de l'industrie. Et si on regarde aujourd'hui l'Afrique et ses ressources naturelles, notamment énergétiques, on regarde que le bilan n'est pas extrêmement concluant. On parle d'exportation, exportation de matières premières, et en fait très peu de production locale, de valorisation locale, d'industrie. On arrive aujourd'hui à un basculement qui est à la fois, qui va confronter l'Afrique à un défi gigantesque, c'est la fin du pétrole. La fin, rapide. Quand depuis 12 mois, la plupart des compagnies pétrolières du monde ont vu leur cours de bourse baisser de 60%, c'est le cas de Shell, ou presque autant Exxon ou d'autres, le message est très clair, le pétrole c'est fini et les économies africaines qui se fondent sur le pétrole vont avoir des difficultés. Mais il y a une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, et je voudrais vous décrire cette nouvelle. Cette nouvelle, c'est l'hydrogène. Alors, j'ai une petite présentation que je vais me permettre de vous partager, si vous le voulez bien, et qui va vous expliquer de quoi il s'agit. Parce que je vois d'ici des gens qui vont me dire, mais de quoi parle-t-on et à quelle échéance? Il y a quelques semaines, l'Europe a annoncé un énorme programme de développement de l'hydrogène. Ce programme, il est à la base de la vision de l'Europe, de l'ambition de l'Europe de passer à zéro carbone en 2050. Je crois que les choses n'ont pas forcément toujours été comprises. Zéro carbone, ça veut dire zéro pétrole, zéro gaz, zéro charbon, le plus rapidement possible. L'initiative donc de la Commission européenne qui a été lancée au mois de juillet, qui a été précédée d'un plan allemand qui a été lancé. Accessoirement, le jour où le plan allemand a été annoncé, il y a eu un accord entre le gouvernement allemand et le gouvernement marocain, précisément sur l'hydrogène, prévoyant l'importation massive d'hydrogène vert du Maroc en Allemagne. Et puis d'autres pays ont annoncé des stratégies, le Portugal, les Pays-Bas et puis plus récemment la France. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce plan? Il y a cette vision de décarbonation de l'industrie, décarbonation du transport, décarbonation de tous les usages industriels, avec la vision d'une mutation d'infrastructure. Vous avez sur la droite la carte qui a été présentée il y a quelques semaines par l'ensemble des acteurs de transport de gaz européens, qui est ce qu'on appelle le European Hydrogen Backbone, c'est-à-dire les autoroutes de l'hydrogène qui vont amener cet hydrogène du sud principalement, d'Espagne, du Portugal, mais aussi du Maroc et de Tunisie, vers les lieux de consommation industrielle du nord de l'Europe. On va réutiliser en Europe les canalisations gaz existantes et on va en construire de nouvelles. La conséquence de tout ça, la manifestation, vous voyez sur le graphique de gauche, c'est les prévisions de la Commission européenne. L'hydrogène vert, donc je vais un peu vous décrire la nature, parce que certains vont dire c'est quoi ce produit. Cet hydrogène vert, il est prévu un développement tout à fait exponentiel
puisqu'on part d'aujourd'hui pratiquement zéro, pour arriver donc à 1 million de tonnes en 2024 et 10 millions de tonnes en 2030. Si on continue à ce rythme-là, on atteindrait 100 millions de tonnes avant 2040. 100 millions de tonnes, ça ferait de l'hydrogène la principale source d'énergie en Europe. Donc, vous voyez alors, l'hydrogène, c'est quoi, comment, pourquoi? L'hydrogène dont on parle, l'hydrogène vert. Alors, l'hydrogène vert, pourquoi? Parce que l'hydrogène peut être produit à partir de combustibles fossiles, ce qu'on appelle l'hydrogène gris ou l'hydrogène bleu si on fait du stockage du CO2. Ou bien on peut produire de l'hydrogène par ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. On prend de l'eau. Pour information, il y a dans 1 litre d'eau l'équivalent d'1 demi-litre d'essence en valeur énergétique. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel énergétique absolument considérable. Et pour faire ça, on a besoin d'électricité. Cette électricité, elle est très, très, très abondante en Afrique. C'est l'électricité solaire. Vous avez aujourd'hui la principale source d'énergie depuis maintenant 3 ans. La principale première source d'énergie mondiale par les nouvelles capacités, je parle d'énergie électrique, par les nouvelles capacités installées, c'est le solaire. Il s'est installé l'année dernière 116 gigawatts, équivalent 116 tranches nucléaires, pour ceux qui connaissent ce genre de référence, dans le monde, et de plus en plus en Afrique. Même si le leader incontesté aujourd'hui, c'est la Chine, mais l'Europe a connu un rebond significatif, l'Amérique latine, tous les pays, le Moyen-Orient se débrouillent aussi beaucoup. Et ce qu'on a au même moment, c'est une baisse énorme, gigantesque des coûts. Donc ce double phénomène de développement des volumes et de baisse des coûts est la cause du développement de l'électricité solaire. Il y a juste un tout petit problème qu'on a avec l'électricité solaire, c'est que ça fait des électrons qui sont difficiles à transporter, quasiment impossibles à stocker et qu'on ne peut pas utiliser dans tous les usages industriels ou autres. C'est pour ça que l'électrolyse, alors l'électrolyse, de quoi parle-t-on? Eh bien, je vous invite, ceux qui ne savent pas, à aller regarder sur Internet et vous verrez que c'est des choses qu'on peut faire dans sa cuisine. On met 2 électrodes dans de l'eau et d'un côté, vous avez de l'hydrogène, de l'autre côté, de l'oxygène. H2O transformé d'un côté en H et de l'autre côté en O. Alors, c'est une technologie ancienne. Je vous ai mis là une citation de Jules Verne qui, pour ceux qui ne le savent pas, avait prévu en son temps, c'est-à-dire il y a 140 ans, les sous-marins, la vidéoconférence, les voyages dans l'espace. Mais il avait aussi prévu que, je le cite là, que l'eau remplacerait le charbon. Alors à l'époque, on ne parlait pas de pétrole, mais remplacerait le charbon grâce justement à l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire la transformation de l'hydrogène, qui est, pour ceux qui ne le savent pas aussi, le composant le plus abondant dans l'univers. Transformer cette eau en hydrogène, aujourd'hui est fait à petite échelle. C'est pour ça que l'enjeu qu'on voit aujourd'hui est devenu un enjeu industriel. Depuis maintenant 6 mois, ont été annoncés principalement en Europe la construction de gigafactories. Alors tout le monde a en tête les gigafactories d'Elon Musk sur les batteries et les véhicules électriques. Imaginez des gigafactories encore plus importantes qui sont aujourd'hui prévues et construites par des opérateurs européens comme Nel, norvégien, McPhy, je vais prendre cet exemple-là, une société française dont le cours de bourse a été multiplié par 5 et qui vient de lever 200 millions d'euros auprès notamment de Technip et d'EDF pour construire une de ces gigafactories. J'en profite pour dire que des gigafactories comme ça, il pourrait bien entendu y en avoir en Europe, en Afrique, et que c'est des choses qui pourraient être installées en Afrique. Alors, ce qui est en train d'arriver sur l'électrolyse, c'est exactement ce qui s'est passé sur le solaire, sur les batteries, sur les véhicules électriques, c'est-à-dire l'augmentation des volumes va se traduire par une très forte baisse des coûts. Nous envisageons ici en Europe de produire et de fournir de l'hydrogène à 1,5 $ du kilo. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose. Si je vous dis que c'est à peu près le prix du gaz naturel, vous aurez compris que quelque chose qui peut remplacer le charbon, le gaz et le pétrole dans tous ses usages et qui soit au prix du charbon, du gaz et du pétrole, c'est une révolution extraordinaire et qui est une excellente nouvelle sur l'Afrique. Je reviens 2 secondes sur la carte du solaire. Vous avez en Afrique la meilleure ressource solaire mondiale.
elle est très, très bonne au nord de l'Afrique, elle est très bonne à l'ouest, elle est très bonne au sud, elle est très bonne à l'est, elle est un petit peu moins bonne au centre. Cette ressource-là est disponible. Et si on a c'est le nouveau pétrole, hein. C'est d'ailleurs, si je fais un peu de publicité, le titre d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Hydrogène, le nouveau pétrole. On peut utiliser ce pétrole qui n'est pas uniquement dans quelques pays chanceux, qui est disponible pratiquement partout dans des quantités extrêmement abondantes. Donc, ce que nous allons avoir aujourd'hui, c'est une évolution qui va permettre à pratiquement tous les pays africains, non pas de produire en petite taille, de manière décentralisée, comme souvent on essaie de confiner l'Afrique en disant l'Afrique, on va faire des petites installations solaires, des petits systèmes. Non, l'Afrique doit avoir grand pour produire cette énergie, pour l'exporter, mais aussi pour l'utiliser pour sa propre industrialisation. Et là, je vais vous parler de trois modèles qui sont des modèles concrets. Aujourd'hui, mon entreprise est en train de travailler avec une vingtaine d'acteurs d'énergie, d'infrastructures et d'industrie européens. Nous travaillons avec la Banque européenne d'investissement. Nous avons aujourd'hui des collaborations avec des acteurs marocains, avec des acteurs tunisiens, pour monter une chaîne de valeur complète. Cette chaîne de valeur, alors ça va peut-être vous paraître curieux, mais le projet dont nous parlons aujourd'hui est un projet qui vise à développer 100 gigawatts. Alors 100 gigawatts de production, c'est l'équivalent d'un investissement de 100 milliards de dollars. Voilà. Donc, on est dans la grande taille. Alors je vais vous prendre trois exemples d'applications industrielles qui sont autant d'opportunités qui sont en mesure de changer radicalement le paysage économique africain, non pas dans une logique de pure exportation d'énergie telle qu'on l'a connue et qu'on continue de le connaître sur le pétrole et le gaz, mais d'utilisation locale à grande échelle pour développer des activités industrielles et accessoirement très fortement créatrices d'emplois. Je vais prendre trois exemples qui sont trois exemples que nous développons aujourd'hui en Europe. Le premier, c'est la production à grande échelle d'électricité H24. Quand je dis H24, ce n'est pas justement de l'électricité solaire ou éolienne qui est variable, mais une électricité complètement pilotable, complètement disponible, aussi disponible que l'est l'électricité qui vient du gaz, du charbon ou du diesel. Et les premiers projets que nous sommes en train de construire, un premier projet dans le sud-ouest de la France, 800 mégawatts, donc une énorme centrale qui va utiliser l'hydrogène espagnol pour précisément fournir cette électricité permanente dont on a besoin. En Afrique, elle est encore plus nécessaire. Aujourd'hui, les réseaux électriques africains souffrent durement de la non-fiabilité d'approvisionnement électrique. C'est le cas de l'Afrique du Sud. J'intervenais dans une conférence tout récemment sur cette question-là, mais c'est vrai du Nigeria, c'est vrai de beaucoup d'autres pays. Le Maroc est plutôt bien placé là-dessus, mais pour être franc, probablement un peu une exception sur le continent africain. La disponibilité d'électricité à tout instant pour subvenir aux besoins de tous les consommateurs, que ce soit des consommateurs industriels ou les villes elles-mêmes, en utilisant un produit qui sera donc produit sur place par le solaire et l'électrolyse, est une opportunité exceptionnelle. Le deuxième exemple que je veux vous donner, c'est la production d'acier. Nous sommes en train aujourd'hui de travailler avec trois producteurs d'acier en Europe, en Espagne, en France et en Allemagne, qui ont l'intention de convertir leur production d'acier du charbon à coke. Hein, pour information, pour ceux qui ne savent pas comment est fait le produit l'acier, c'est on prend du minerai de fer, très abondant en Afrique, hein, on utilise du charbon et on fait de l'acier qui est à ce moment-là très carboné et dont les consommateurs, notamment industriels, vont avoir de moins en moins besoin. En revanche, il y a une nouvelle technologie qui est aujourd'hui développée, qui est mise en œuvre sur des projets de plusieurs millions de tonnes de production d'acier aujourd'hui en Europe, qui est ce qu'on appelle le DRI, Direct Reduction of Iron, qui utilise l'hydrogène pour faire la même chose, pour produire de l'hydrogène zéro carbone. L'Afrique a une opportunité, soit pour ceux comme l'Afrique du Sud qui ont déjà des usines ou l'Égypte qui ont déjà de la production d'acier à grande échelle et qui ont besoin de la développer ou de la décarboner, soit pour d'autres pays, je pense en particulier des pays qui produisent du minerai de fer,
et qui pourront à ce moment-là aussi produire de l'acier et avoir de la valeur ajoutée, voire développer une activité industrielle en aval de cette production d'acier. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est l'ammoniac vert. Alors l'ammoniac, c'est un produit extraordinaire. C'est aujourd'hui d'ailleurs celui qui nous permet à la plupart des terriens de manger, puisque les engrais azotés sont issus de l'ammoniac. L'ammoniac, ce qu'on appelle l'ammoniac, c'est NH3, un peu de chimie, qui est aujourd'hui produit à partir de combustibles fossiles, à partir de gaz naturel, très émetteur de CO2. L'hydrogène vert offre l'opportunité de produire le même ammoniac sans carbone et surtout partout, même dans les pays qui ne disposent pas de gaz naturel, ce qui est le cas de la plupart des pays africains. On peut produire cet ammoniac avec des usines de taille variable, c'est mieux de le faire avec des grandes usines. Et l'autre excellente nouvelle, c'est que cet ammoniac va pouvoir servir à d'autres usages, notamment dans le transport maritime. Aujourd'hui, les principaux transporteurs maritimes, c'est le cas de Maersk par exemple, le premier armateur mondial, sont en train de préparer la conversion de leurs unités de leurs navires, du fuel lourd vers l'ammoniac, créant une opportunité tout à fait exceptionnelle de développement. La même chose, et là, ce que j'ai évoqué pour l'acier s'ouvre aussi pour l'ammoniac, c'est une opportunité d'industrialisation tout à fait considérable pour tous les pays au nord là encore, au nord du continent, à l'ouest, au sud et à l'est, qui voudront valoriser cette ressource et qui pourront surfer sur les besoins. Alors vous me direz, et ça a été évoqué, comment est-ce qu'on fait tout ça? Eh bien, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'argent est disponible. Travaillons aujourd'hui avec la Banque européenne d'investissement, avec des fonds d'investissement, des plus grands fonds de la planète, qui ont aujourd'hui, nous avons dans notre groupe ce groupement qui s'appelle IDEAL, dont j'ai parlé, plusieurs fonds qui gèrent chacun plus de 100 milliards de dollars, donc des fonds absolument gigantesques, qui sont déterminés à investir sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et pas uniquement en Europe. Aujourd'hui, on a des fonds qui nous disent, nous, le site africain nous intéresse. Nous intéresse pourquoi? Parce qu'il y a un business model. C'est pour ça que je vous ai présenté ça comme un business model. Ce qui intéresse les investisseurs, à la base, c'est un modèle économique qui tient la route. Et produire, utiliser une ressource abondante et économique et zéro carbone pour servir des marchés fiables et viables est un modèle économique excellent. Donc, en résumé, l'hydrogène qui est en train de bousculer le monde entier, là je voudrais vraiment dire un message très 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 fort en Afrique. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe dans tout un tas de pays dans le monde, et notamment en Europe qui prend une initiative, mais ça existe aussi, c'est lancé aujourd'hui en Chine, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Il y a une opportunité industrielle, je dirais même industrialisante pour l'Afrique, pour faire en sorte que le Made in Africa, le Make in Africa qui a été évoqué par un certain nombre de puisse se manifester. Magnifique. Excellent. Merci pour ce bel exposé, cher Thierry, aussi bien exhaustif, très à jour, mais en même temps qui nous transporte vers le futur. Merci aussi de me permettre de bâtir mon fil d'Ariane au travers en fait des intervenants. Vous avez parlé justement de cette notion de l'Afrique se doit se faire confiance en elle-même et d'embrasser en fait une nouvelle technologie. Je reviendrai tout à l'heure et je ferai en fait et j'en profite si Maggie Go m'écoute en ce moment. Maggie, my next question, not right now, but my next question to you will be regarding actually the demand. How to build actually business models that are driven by the demand. This will be a question that we'll be asking to Mrs. Maggie Go, and on another aspect to my dear friend Mr. Karim Hilal. How not actually to be only working on funding and seeking funding for projects, but how actually demand can be better actually trigger for the development. So, je reviens donc automatiquement à l'exposé de Thierry. Et Thierry, vous parlez justement de cette notion d'ammoniac, qui lui-même, il est très souvent, pour ne pas dire, il est dérivant en fait justement de gaz, une ressource abondante dans le continent africain qu'on exporte. L'un des principaux exportateurs, si ce n'est pas le premier, à partir du continent africain, c'est le Nigeria. Et on a en fait une belle présence de nos amis nigérians, mais aussi
de l'Égypte et on a une belle présence de nos amis égyptiens. Il y a d'ailleurs en fait un projet de pipeline de gaz qui part du Nigeria vers le Maroc et à travers un ensemble de pays africains frères en allant vers l'Europe. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Et qui dit ammoniac, dit l'utilisation par l'industrie maritime. Et l'un des principaux moyens de transport de logistique internationale. Qui dit logistique dit automatiquement mon cher ami monsieur Khalil Alilou. Donc je fais juste la transition rapidement avec Khalil et je switch vers l'anglais. Donc c'est mon destin dans cette conférence de switcher entre les langues, mais de garder le même cap et le même état d'esprit. My dear Khalilo, if you are listening to me, Thierry mentioned the new ways actually of creating efficiency. For our industries, but also for the transportation when he talked about ammoniac as a new way of green transportation. You are an expert in transportation, you are an expert in entrepreneurship, but as we agreed actually in our discussion prior to this event, it's very important to build efficiency within our economy to attract domestic investment by securing a better return on investment, to attract also foreign investment by securing transparency, by securing actually sustainability as well. So for you, what will be actually the key triggers of this efficiency within our African economies? Okay, before I speak on that, I would like to touch a little on what development means to me and then how it can transcend into We're very interested in your view on development, please. Yeah. So, I mean, of course, we have the largest youth population in the world is no longer news, and also high unemployment rates. So, for me, development will mean minimal youth unemployment, as well as a population of youth that will be able to compete globally, because you can see that there's so much competition as far as soft skills are concerned. So, we need to be able to have the kind of youths that will be able to compete globally on every scale. And of course, we cannot ignore SMEs, which account for most of the economies in Africa. So we need to have thriving SMEs as well as free economic flow of goods and people with social stability. We're talking about stable government, stable policies, not too many changes, and so on and so forth. Back to mobility and logistics, we often forget unit economies in this, industry. There are a lot of assumptions that when you throw money at it, it will magically make the problems around the industry resolve. But I've always had this approach and also thinking that money doesn't solve problems. However, people do solve the problem. Okay, so we need to stop the assumptions that once we throw money at certain problems, more especially around mobility and logistics, that the issues will magically disappear. You have seen the issues we've had around airlines. In Africa, it's almost a disastrous topic to speak about. Connectivity is very poor. So you can, and also we are having a very underserved market, both for mobility and also for logistics, where on one hand you have a lot of people and goods that needs to move from one point to another, and on the second hand you don't have enough companies providing these services, which goes back to the issue of unit economies, where companies are not able to operate efficiently at small scale. So therefore, there's no way they can operate at a much bigger scale. So in my opinion, we need to be looking at collaboration. Often African companies are running side by side, rather running along with each other. So we need to be able to understand that this market is huge and it's very underserved. So the more we foster collaboration amongst companies, amongst countries, talking about the free trade agreement, the more
it is going to be easier for us, to reach our goals as far as efficiency is concerned because of, the law of economies of scale and shared cost and so on and so forth. So definitely we need to promote collaboration. Also, we need to relax policies for local innovations to thrive. Copy and paste has never worked in Africa and will never work in Africa. If you talk about where I come from, Nigeria or West Africa, top 10 leading banks over here are local banks, and there's no international airline, operating local routes. So this is something to look at, and see how local companies have been thriving, and understand that we really need local solutions, across board. So we need to have relaxed policies, to encourage all the young people like myself around the globe doing amazing things to also be able to do, replicate the same thing in Africa. Because we have very stiff policies and regulations with all the new technologies coming on board. So we need to, relax those fences, for youths to be able to thrive and survive, and also give them support, from both government and also private sectors. One of the presenters spoke about angel investing. It's very key, and also we need to lead the way forward. If we don't support youths internally, it makes it even harder for people from external environment to come and support us. Investing in Africa has almost become like a charity work. So we really, really need to lead the way forward, and African problems require African solutions, and nobody is going to do it for us. We have to lead the way. And I think for a minute, we have to even suspend the issue of attracting foreign direct investment without looking inwards to solve our own internal problem. And I think that is the only way forward. If you have problem in your house, show me your own, zeal to solve that problem, not asking me to, to come and invest. It's like just going to a bank. The first thing the financier will ask you, okay, how much are you willing to contribute to this business, and how much of my money yeah. So this is my own contribution. Thank you. Excellent. Excellent, excellent. Thank you, my dear Khalil. Thank you very much for this focus actually on efficiency, and especially that you are an entrepreneur yourself, and you built many startups actually in your career. And generally, when we are with startups, we are focusing on investment, we are focusing on creativity and marketing, while you choose actually the most important thing, which is actually the content of the investment model itself, which is the efficiency. Thank you very much for this creative thoughts and for sharing this with us. I'm automatically actually thinking about how we can move entrepreneurship or investment actually in Africa from this perception that is around charity or around the problem of scarce actually, and how to find the funding, to a model that is driven by masterizing the business, masterizing actually the expertise, the efficiency, building sustainable system, and also demand driven. So how to move actually from the current perception that whenever you are talking to an entrepreneur, he's only thinking about getting money from the bank, from the government, from whatever institution, to a model that is driven by knowing your business, by being excellent in your business, and by also actually thinking about your customer and being creative in your strategies, which lead me actually, whenever I'm talking about masterizing, when I'm talking about the market, to the knowledge, to the information and the importance of information about the market, information about the customers, about the funders, about the partners, about your employees, information, I would say 360 degrees times 2, inside the company, outside the company. But beside from the companies, in the environment, we are in times of hardship, and times of hardship, whenever you have the right information, you are the first actually to use it in the market, to create value out of it. And we have the great chance and pleasure to have my brother and friend, Mr. Kennedy Chumenta, who was actually the pioneer and the founder. And we need pioneers and we need founders of the African Business Information Bank. So, Mr. Kennedy, pleasure to have you with us again in this MEDays. Welcome. How would actually how this my question actually will be bijective. The first actually aspect will be how
this crisis of the pandemic, of the COVID pandemic, showed the scarce of information, up-to-date and reliable information in Africa, information that can be used by the decision maker, political or economical. And the second aspect, how can we tackle this to secure actually sustainable growth in our continent? The floor is yours. Thank you very much. It's always a great pleasure for me to be at this great event. I think that as we have been discussing in the past, the pandemic is a great opportunity for us. The pandemic has made us as Africans to look for African solutions for Africans' problem, but this time with African friends. But as the previous panelists made it clear, we need an African solution. And I think that Khalid actually made it clear we need to press the reset button. And this reset button means we as Africans need to, first of all, make an analysis, and COVID itself made us to understand that if we have the right information, we could take the right decisions. And again, a lot of opportunity has been in the African continent, but unfortunately, we did not make use of it. So what information do we need, and how did COVID help us? Today, you look at when many countries in outside Africa, when they were struggling to close their borders, and the great king of Morocco did it again, and he actually made sure that he should support in his great solidarity vision with the African partners and countries, he came to help the others. And bringing a new style of an African solidarity, not only providing medical assistance, but he came with information about this virus itself. And that is where you found people looking for credible, trustworthy information to carry out decisions, and getting credible information to unleash Africans' innovative potential has been one of the things that we have been looking in the past century, in the past decades. So information is the key. With the African Continental Free Trade Agreement coming up, being put in place by January effectively, we need to know who is doing what in Africa at what level. And again, with many Africans' economy being approximately 85 to 90% in the informal sector, we need trustworthy, credible information to this direction. So it's very, very important for us to look at the Africans' informations on the innovations, as has been said, an African way of doing things. So again, why we need a new type of skills to unleash the innovations as well as the job, to get the trustworthy partners that we need in building a new economic revolution in Africa. Information plays a vital role. We are now using this innovative system to exchange during this forum. But imagine if we didn't have these information tools, credible internet penetration. We need infrastructural development to make sure that children could go to school. We need to make sure that we have African solutions for African issue. You could see that Artemisia plays a vital role. Just like Ife said, the virus was there. It hit us economically, but the human tragedy was not so much. But why is it? Because we discovered that African ingenuity and African creativity and the African medicines, people call them traditional medicines, but I don't believe it. In Asia, we call them Asian medicines, Indian medicines, natural medicines, but it is African medicines. It came to play a vital role where Artemisia concoctions were being mixed in different parts in the continent to create special solutions against COVID. So what does it mean for competitiveness and promoting resilience and the way forward? Of course, I do support with the fact that we need an African infrastructure investment bank. It is very important. That is specific. But again, we need to have credible information. So where are the projects
that are necessary to be financed, which are the viable, credible, and rated infrastructural projects that are found within the different countries, but not rated by borrowed or copy and paste rating instrument that make sure that Africans is always on the negative tail of the risk measure. But we need an African inclined, adapted risk measure, like what we have been doing at the African Information Bank. Again, why we need an African monetary fund or an African sovereign fund, which is important. We need those things. But again, once we have an African investment information bank, innovation information bank, it provides those information to make sure that we could verify, classify, adjust the different potentials and opportunities that are found in the different African communities at the national, regional, as well as continental level. And again, we need to now develop what is called the African Skills Database and African Project Database, where we can upgrade those companies that are found within the informal sector, push them up. What what Halib is doing in Nigeria with the Sharp Sharp is again connecting those informal entrepreneurs, connecting them and taking their goods using his innovative infrastructural logistic means to get these goods to the right people, and they are making a lot of money there. But what the foundation behind his innovation is not just the logistic he puts, it's building trust. And that is the foundation of an African economy. So providing trustworthy information and seeing trust as an instrument, a new bank for trust will make us move from one area to another. I think, as you said, we need what is an African information bank to support the African continental free trade. Of course, we have a lot of innovation in Morocco. We have a lot of innovation in South Africa, in Nigeria, in Ghana, in Cameroon, in Djibouti, and so on and so forth. But how do we make sure that we have African people-to-people connection? So an information bank that gives the political risks, the economic risks, the sociocultural African risks, as well as the so-called investment opportunity will make sure that we as Africans takes to the next level an African solidarity. So what I'm trying to say that the future post-COVID will not just be oil is gone. We need our energy. So we need to make sure that we used our solar energy, thermal energy. But again, the information behind it, the information revolution in the smart agriculture, getting this information overload where it's needed is very, very important. And this information will make sure that we convert the informational gain as a revenue for the African man within the informal sector. He has a lot of information and nobody gets to him. So we need to collect his information and bring it as an investment portfolio. That is why we are seeing blockchain technology coming in because it provides trust. That is why we are seeing again a lot of mobile money, which are all information coming in. But again, how do we make sure that African people-to-people relationship, not just an African policy continental framework, but people-to-people exchange, people-to-people trade exchange. And for us to have people-to-people exchange, we need to make sure that the information about the opportunities in the different countries are there. We need to make sure that the transport system should be cheaper to make sure that Africans can move. But where we cannot move, we should make sure that trustworthy information through an information banking system get to the people at the right time. Thank you very much. Wonderful. Thank you, my dear friend. Excellent speech, like always, straight to the point, very rich, very acknowledgeable also, and giving us also the opportunities for the future, and at the same time, a conclusion as itself of this very first part. Thank you also as a worthy source of information to share with us that Mr. Khalil Halilu is very rich right now. Now, everybody actually knows that Khalil is rich and that he's doing very well. So please, all the entrepreneurs that are following this session, if you need money, you know to whom to talk, to Khalil. Well, he'll show me the money.
What is really interesting, actually, and it's very good actually to build smiles on the faces in at this very late time of hour in Egypt, in Asia and China, is that actually Africa can only be built hand in hand again by Africans and with the right friends with whom we share the same thoughts and the same future. Kennedy, you said this very well, my friend. It's very important to build man to man and woman to woman and woman to man relations. Very, very important to build trust between us. I talked about that in my introduction. To build a new way, actually, new African elites. And by elites, I'm not talking a vertical approach. I'm talking about everybody that is waking up every morning, creating value for his community, his people, and his country, and for the world. That's what elite means for me. When you are actually waking up, when you are teaching, when you are working, when you are actually swapping the floor, when you are making entrepreneurship, when you are selling actually fish in the market, when you are doing actually high tech, when you are sending actually the first African satellite 100% made in Africa, you are an elite by the value added that you are bringing. And here we're talking about information. Here we're talking about working hand in hand to know what we can do by ourselves, to know what we can fund by ourselves, and also where we need the world. So even our discussion with the world is more practical, more pragmatic, because we know what we are capable of. Thank you, Kennedy. You allowed us actually to reach this level. With this, actually, we have finished this very first part of this panel. The second part will be 1 minute each, because I know that you all have great things to say, and I'm personally actually very interested into listening to what you say. Unfortunately, we are respecting the time, so there will be 1 minute per speaker, exception made of Mr. Usama Kamal and Mrs. Maggie Go, because Mr. Kamal didn't speak much on the first part, and I'm also here the time keeper, and we want actually to hear from Your Excellency. So we started with Maggie. Allow me this time to start with Mr. Kamal. Mr. Kamal, I'm talking to you, if you allow me, not just actually as the former Minister of Petroleum and as the great expert and politician. I'm also seeking the creativity in order actually to achieve new ways of growth within our continent. It's time of crisis. We need people that think differently and in creative manner to create more employment and to create more wealth. What other aspects can we address beside from the oil and gas and the energy sector? اسمح لي اتكلم بالعربي المره دي. اعتقد ان انا استاذنتهم وقالوا مفيش مشاكل ان هم يقدروا يترجموا انجليزي وفرنسي. مرحبا باي لغه سعاده الوزير، مرحبا بكم. اهلا بك. اعتقد ان احنا في جميع بلادنا في افريقيا محتاجين ان احنا ننظر خارج الصندوق زي ما انت قلت، وندور على حاجات جديده نشتغلها او نعملها علشان نقدر نطور من نفسنا ونحقق تنمية حقيقية على الأرض. الحاجة المهمة في هذا الأمر هو أن نعتمد على أنفسنا جدا في هذا، وأن نحاول أن احنا نخلق فرص لتعظيم القيمة المضافة من مواردنا المتاحة. احنا لدينا الكثير من الثروات في أفريقيا، بترول وغاز وثروات معدنية وسياحة دينية وسياحة شاطئية وحاجات كتيرة جدا. لكن فكر الإدارة وعلم الإدارة والتسويق هو ما ينقصنا. لذا أعتقد أن احنا محتاجين جدا أن احنا نركز في الفترة القادمة على استخدام علوم الإدارة والتسويق لكل ما لدينا، ومحاولة خلق مدارس أفريقية يعني متقدمة من خلال الخبرات اللي انتقلت لأفريقيا من خلال أولادها اللي اشتغلوا بره. واعتقد انه يعني تكرار التجربه الهنديه سهل جدا انه يحصل في افريقيا من خلال نقل التكنولوجيا لافريقيا. اعتقد انه بكده ممكن في خلال يعني من 10 ل 15 سنه ممكن افريقيا تتطور جدا، خاصه انها في الفتره القادمه هيعتمد عليها جدا، سواء كان لان افريقيا زي ما قلنا كلنا واتفقنا هي نت امبورتر في الاخر لكل حاجه. فلو ادينا اولويه للتكنولوجيا من خلال تحسين التعليم طبعا وتحسين البنية الأساسية للتعليم واستخدام الخبرات الأفريقية اللي في الخارج لتطوير الداخل، أعتقد ده شيء هيكون في صالح أفريقيا جدا زي ما حصل زي ما قلت في التجربة الهندية والتجربة الماليزية. شكرا. شكرا لكم سعادة الوزير. سوف أجيب باللغة العربية قبل أن أتحول إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. تكلمتم عن التجربة الهندية.
وعن خصوصيتها في نقل الخبرات وكذلك النماذج systems للتصنيع وللإنتاج مما ساهم في تحويل مجموعة من المنتوجات التي كانت تستوردها الهند إلى إنتاج محلي فصادرت بعد ذلك، خالقة بذلك فرص شغل، خالقة بذلك موارد للاستثمار مهمة والتي تداعياتها الإيجابية ملموسة وواضحة في أرض الواقع الآن، وكذلك عن طريق تحويل الواردات إلى صادرات، بناء ثقة في المنتوج المحلي الهندي. ونرى اليوم أنه في صناعة السيارات مجموعة من الشركات الهندية صارت أكثر من تصدير، صارت تشتري أسهم وتمتلك مجموعة من الشركات الإنجليزية التي كانت فقط تشتغل معها في السابق. ولكن إذا بغينا نتكلموا على النموذج الهندي، الفحوى ديالو والنقطة ديال الارتكاز الأساسية ديالو هي قدرة الهند على تعزيز سوق داخلية اللي قوية، سوق بأكثر من مليار مستهلك. وهذا السوق هذه لا يمكن تعزيزها أو ضمانها في إفريقيا إلا عن طريق سوق مشتركة. وهنا كيلعب الدور ديالها المنطقة ديال التبادل الحر الجديدة لازليكا التي سوف تدخل في التنفيذ في شهر يناير المقبل. وعن طريق فتح هذا السوق وعن طريق ضمان المشتريات، عن طريق مركزات المشتريات، يمكننا ضمان انتقال سلس للرسامين الأجنبية إلى بلداننا الإفريقية. بعد إذنكم وإذن المشاهدين سوف أتحول إلى اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية حتى أتمكن من مشاطرة النقاش مع باقي المتدخلين بإذنكم سعادة الوزير. شكرا جزيلا على مداخلتكم القيمة كالعادة. تحياتي لكم. شكرا لكم سعادة الوزير. So I always keep my promises. Maggie, of course, you understood all what I said in Arabic, 100%. So So automatically, actually, well, to translate to you part of the thoughts and the discussion that I was having with His Excellency, and that joins automatically the question that I shared with you. You see, we are all actually having the same logic. We used to think as Africans that the biggest problem was in the funding, where to find the money for our projects, where to find the money to finance our ideas. And I see Ify agreeing with me. If the finance lady is agreeing, then I'm happy. So automatically today, we see that the funding is there, that we can mobilize the funding even between us, even in classical ways within our families, with the governmental support, within the banks that are becoming more and more open, within investment funds like yours, Ify, and so on. But it doesn't guarantee the sustainability of our business, may it be small, big, or big. So why don't we switch to another model? And you and I actually thought together about that when we wrote actually the paper. Why don't we switch to a model that, yes, we bring the funding, yes, we bring actually the knowledge and we build sustainable systems, okay? But in the same time, why don't we bring the demand? We need to bring actually the right demand in order to secure the sustainability of the model. With a high actually request or high requirement demand, we automatically have high systems. With the demand that is sustainable, we have an investment that is sustainable. With the demand and an investment that is sustainable, we have employment that stays sustainable, and we can build on that to add creativity, to add value, to add branding, and to add actually more elements that create value for our domestic markets. How can we make this switch to move from an investment-driven model to a demand and creativity/sustainability-driven model? Maggie, go. Yes, firstly, I totally agree with you. But as we wrote together and in our paper, and then for what you said, I have to just from my opinion with one detailed example. So as you said, everyone said, where's money? We need this money with funding to do the project. This is like funding driving investment model. But actually, we have to change the position to see the same thing. And as you said, the demand, activity of the model will be the best model, because with globalization, the international funds, they're also looking for the opportunities. And opportunities is not what people tell you, is what existing there. It's like there's many beauties existing in the nature, but sometimes it's just few eyes can find these beauties. Exactly in the African model after COVID, the African can see all the U.S. big tech stocks rising so much, but
it's something related to African situation. Like today, what happened, we have this live on Facebook, we talk everything by the Zoom, and we are from different country, we are together because of internet development. So this is not belong to any individual or any major countries. It belongs to all the human beings. And African countries can use the same technology to fill the gap of human development differences. So what I want to give you example, because just several days ago, and one quite big fund and I asked me, they want to invest in one project, a local country. They ask, we want to build one factory to produce equipment for internet. I said, okay, it's good. So what kind of internet device and fiber you are building, you are produce? They said, we want to produce something, but then they tell me the reference number of the production. I was so surprised because it's like 20 years behind of China, India, and US. I said, why I produce this? They said, oh, because we are African country. We are too low, too far away from the first standard. But this is totally wrong, because this is African countries to take advantage of the development of technology. You can just skip all the development stage, directly go to the first class. And then you see, today I start to discuss with several foundation NGO about the satellite possibility to cover all Africa. And as you know, Google and Facebook, everyone looking for this opportunity in Africa. They can directly to skip all the 20, 30 years telecom development to directly reach the higher level, and which cheaper and benefit everyone. And that's many funds want to go in this kind of opportunity. That's exactly what you said, a demand and creativity model. This is what I want to say in the end, and thank you, everyone. Wonderful. Thank you very much, Maggie. It's always actually a pleasure to listen to you. So the idea is about, as we said, moving actually the model to an African model built by Africans for the interest Africans, but also with the friends of Africa. And you said it very well. Demand actually drives actually more creativity. Demands guarantees more investments, guarantees also more entrepreneurship, better than any investment fund or than any governmental support. And in the same time, actually, such a model, demand-driven, will guarantee that the growth actually of an important middle class that is needed in our country. So we are not just advocating for the development for big companies. It's very important to raise our champions, to catalyze them to become even multinationals, but in the same time, middle class is very important. And in the same time, even the other class, I don't like to call it lower class, even actually the people that doesn't belong to the upper class or to the middle class, the hardworking actually people, and we are all hard workers, needs also to have their minimum guarantee, as we discussed it before, social actually guarantees, social support for their medical support, and also for the, when they lose their jobs. Thank you, dear Maggie. Always a pleasure listening to you. Right now, and as I promised, 1 minute per speaker. I'm following this time actually the list. So the second in the list is Dr. Son Jingying. The floor is yours. 1 minute, doctor. Thank you very much. I learned a lot from this seminar, and I have many insights into the China-Africa cooperation. So first of all, I want to express, as for China, we very much understand and respect the Africa's effort into going on into an independent and efficient, effective development path. We very much respect that. Actually, that is also the story of what China have been for the past 40 years of reform and opening up. And also, I think for Africa, whenever any partners or friends, we want to participate whenever we can to assist our friends and to cooperate with our friends. And also, I want to share two of my observations, which is not quite optimistic, but is also what I have observed. I want to share with my friends today here at the seminar. The first one is I have seen this very short time window. For example, China have this employment issues as well, shared by Egypt and many other developing countries. But you see, on one hand, we have the large population, but on the other hand, robot arms is taking place of many jobs.
So while we are thinking of the economic development, we need to think of the upgrading economy and to prepare our people for the future. And another observation is more drawing my concerns is like you see the international capital market. The industrial countries has actually entered into a negative interest rate era, which means when you put money in the bank, you need to pay the bank in order to accept your money. But on the other hand, for many developing countries, whenever we need the money to fuel up and to energize our economy, we still face the high interest rate issues. So this unbalance probably will need to be addressed, not just for China and Africa, but in the international world, international capital market maybe. So I have no answers for that, but these are two phenomena that I observed I want to share. Thank you. Thank you very much, Dr. Stone. It's very interesting to see that that our minds actually are converging, because I have the feeling, and I felt it in all the interventions that I listened to today, and I learned a lot as well, as you so well said, from the interventions, because I was here more to listen than to speak. But we have this feeling, the strategic feeling, that the world is shifting from a mass market that was actually where the mass was about the industry, then about the funding. So whenever a country had one of those or the combination of both will win and will take the lead, to a market of one-to-one opportunities. We are having a summary of an unlimited number of niche markets with its unique setup of suppliers, of production, and of demand. And with the artificial intelligence, with the robotization, with the logistics, like what Khalil is developing, with the information like what Kennedy is developing, with the kind of funding that OKK, that Mrs. Ifi is developing, we are going there in an accelerated way. So every niche is unique. Every customer today wants to be addressed in a different way, with his own supply, with his own actually needs and service approach, and that's where actually the value is. And the good news is that we don't need to be the biggest markets in the world to develop this kind of model. It's also affordable for nations that are below 1 million, to nations that are that have 30 or 40 million like Morocco, 100 million like Egypt, or 1 billion and 300 like China. So this is the world where we are moving toward, and the global actually thinking and using actually the brilliant minds around the world will use in that. And we are at your disposal, Amadeus Institute, and as Moroccans, as Africans, actually to think together about that. Thank you, Dr. Soon. Moving to my brother, and je change de parlement de langue, je me tourne, si je puis utiliser l'expression, vers mon cher frère, Monsieur Abdou Diop, s'il est toujours parmi nous. Abdou? Oui, mon frère, un mot de la fin avec toute la liberté qui te revient de droit. Ben, je pense que le mot de la fin, c'est de pouvoir apporter, comme beaucoup l'ont dit, mais auquel je crois beaucoup, apporter des solutions africaines aux problématiques africaines dans le développement. Et quand je dis apporter des solutions africaines aux problématiques africaines, jusqu'à présent, on a souvent considéré l'Afrique comme une terre de ressources, donc ressources pour le Nord, pour l'Occident, une terre de main-d'œuvre grandissante, mais aussi, encore une fois, de main-d'œuvre workforce pour l'Occident. Également, une terre d'opportunités, une terre où, justement, pour faire la redite, où les terres arabes sont disponibles pour le reste du monde, ou une terre de croissance pour utiliser ce marché de 2 milliards d'habitants en 2050 comme un marché de destination. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on profite de la situation pour créer de nouveaux paradigmes. Quand je dis créer de nouveaux paradigmes, c'est vraiment apporter des solutions africaines aux problématiques africaines et faire en sorte que l'Afrique s'arrime aux chaînes de valeur mondiale, qu'on profite de cette zone de libre-échange continentale pour faire de l'Afrique une vraie zone de prospérité, pour faire de la coopération africaine une réalité et pour faire en sorte que tout ce qui se fasse dans les chaînes de valeur mondiales soit du Made in Africa with Africa, mais aussi du Made by Africans
for Africans. Moi, si je devais donner un mot de la fin, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment du made in Africa, with Africa, by Africans and for Africans, parce que c'est nous-mêmes qui ferons notre développement. Et dans ce cadre-là, quand je dis by Africans, c'est le secteur privé africain, mais aussi les ressources humaines africaines, parce que c'est comme ça que nous contribuerons au développement de notre continent. Voilà un peu ce que je voulais dire en mot de la fin. Excellent, mon frère. Il faudrait qu'on brevette d'ailleurs cette expression, une Afrique des Africains pour les Africains, parce qu'on l'utilise souvent tous les deux et on y croit en plus. Donc, il faudrait qu'on la brevette. Écoute, toujours un plaisir de t'écouter. Merci de nous avoir honorés de par ta présence, toi et tous nos vaillants et expérimentés panélistes. Docteur Bali Moussaddaq, si vous êtes toujours parmi nous. Merci. Donc, écoutez, notre lumière transcende, même si on n'entendait pas le son, la lumière transcendait, cher monsieur Moussaddaq. Merci encore une fois à MEDays, à toutes les équipes, à vous, cher ami Amin. Sujet très intéressant. Je pense que faisons de cette crise une opportunité pour faire ce que nous devons faire. Comme je l'ai dit dans les différents secteurs, j'ai entendu beaucoup de bonnes et de belles choses pendant ces 2h30 de panel, des très belles perspectives pour l'Afrique. Maintenant, il faut développer tout ça, il faut profiter de tout ça. Et je suis totalement d'accord avec mon frère Abdou, la solution, elle est africaine. Nous sommes certes dans un monde connecté, mais la solution, elle est africaine. Il faut que les Africains se prennent en charge, que les Africains imaginent les solutions à leurs problèmes, que les Africains mettent en exécution leurs plans, que les Africains entre eux soient solidaires, partagent les best experiences et que les Africains croient en eux. C'est pour moi la seule façon de développer notre continent et d'assurer un meilleur futur pour nos enfants. Et on en a les moyens humains, on a les ressources, on a tout. Il faut juste maintenant un peu plus de volonté. Je suis d'accord avec l'un des panélistes qui a dit que ça fait des années, des décennies qu'on dit à peu près la même chose et que le continent n'avance pas beaucoup. Je suis totalement d'accord avec lui. Il est temps maintenant de passer de la parole aux actes et d'avoir un très bon leadership qui va mener tous nos pays à sortir un peu de ce sous-développement-là. Voilà. Si on tire ces leçons, on pourra dire que la pandémie du Covid-19 n'a pas été une pandémie pour rien. Une véritable sagesse, en fait. Vos paroles doivent être gravées de lettres d'or, mon cher Moussaddaq, comme toujours. Que Dieu vous protège et je vous rejoins. Il faut passer de la parole à l'action. Il faut passer de la lumière à l'exécution sur le terrain. Absolument, je suis tout à fait d'accord et nous le sommes tous. Alors, à présent, et toujours dans l'ordre, Monsieur Thierry Leperc pour un mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, passer à l'action, oui, bien sûr. Excellent. J'ai une suggestion que dans un an, pour les prochains MEDays, on fasse intervenir les pays africains qui ont lancé des stratégies hydrogène. Le monde bouge très vite aujourd'hui. Près de 10 pays européens ont lancé des stratégies européennes. La Chine est sur le point de le faire. L'Inde vient d'annoncer qu'elle allait le faire. L'Afrique du Sud va le faire. Les États-Unis, avec le nouveau président, vont le faire aussi. Combien de pays africains auront lancé une stratégie hydrogène? Quand je dis une stratégie, c'est une stratégie industrielle de très grande échelle. Combien de pays africains auront lancé une telle initiative d'ici un an? Honnêtement, je suis, pour ce qui me concerne, afro-optimiste. Je propose que les MEDays soient les comptables, si je puis dire, de cette mobilisation africaine concrète sur quelque chose qui va transformer le monde de l'énergie, le monde de l'industrie, qui, comme je l'ai indiqué, peut transformer aussi l'économie de l'ensemble des pays. Il y a une opportunité, c'est une fenêtre. Est-ce que l'Afrique va la saisir? Je l'espère. C'est un défi.
Et moi, je suggère, là encore, je mets ça dans les mains de l'Institut MEDays, de créer un concours, combien de pays africains auront lancé leur stratégie hydrogène d'ici fin 2021. Top départ, on verra qui est sur la ligne d'arrivée. Très bien reçu, message très clair. On vous remercie pour cette amitié et cette confiance et rendez-vous en 2021. Inch'Allah. Alors, à présent, et toujours dans l'ordre, je ne sais pas si mon cher frère, M. Didier, est là. Didier? Il a dû rentrer en fait dans son autre réunion. Donc, automatiquement, Khalil, mon très cher frère, my brother, we want to hear from you again. Well, from my own perspective, what we need generally for African leaders is to provide a conducive environment for the youth to be able to provide local solutions and stop crossing the sea. Also, we have seen African youths done amazing things all over the world, and we are sure that they'll be able to do even better locally. And not forgetting that African problems require African solutions, so nobody's going to do it for us. And this is the only way forward. So pave way for the African youths to thrive. Thank you very much. There is an old saying, I don't necessarily agree with the political statement, but the wording is good. Les grands ne sont grands que lorsqu'on est à genoux, levons-nous. Je ne suis pas d'accord avec le volet politique, but the idea is very interesting. The great ones are only great when we are on our knees. Africa have never been on its knees. Africa have always been standing up and walking. Africa is everybody that is waking up every morning, trying to create their own value, trying actually to bring food for their families, to build for their countries, to build industries, to build services. And it's all of us over here, but also many people actually, in many millions and billions of people around us. Africa needs to trust itself, as His Majesty King Mohammed VI said. Africa needs to work hand in hand, and Africa needs to build respectful relations, mutually prosperous with our brothers. And as you said very clearly, Mr. Khalil, nobody will come and bring us money if we don't wake up by ourselves and work very hard for it. Thank you very much. Message and point well taken, sir. Thank you. By speaking to you, what is really interesting is also the ethnical diversity and the cultural diversity in this discussion. We were speaking in Arabic, in English, in French. With you, I can speak in Hausa. With my sister Ifi, we can speak in Yoruba also, right? Yeah, right, Ifi? No wahala, huh? Igbo, yes, that's true. In Igbo, she's from the east. That's true. Ifi, the floor is yours. That's my way to introduce you. Oh, thank you. I mean, okay, thank you. So really, I think when we're discussing, we should actually distinguish between loans and investments. They're two different, they're distinct. So when we're talking about investment, Africa should be looking for investment, no longer loans. We want partners who want to take the risk with Africa. It's easy to, take a loan and leverage it on your natural resources. We don't want to be exploited anymore. We want people who want to hold our hands and sort of work with us as we try to develop Africa. So I think we should always remember that there's a distinction between loans and investment, real solid investment. Then the other thing I wanted to talk about is that we have to stop this season of imports. I've heard throughout this presentation about Africa being the solution for the African problem. Yes, we have to look inwards. We should stop or restrict the amount of imports that we bring in, and we should start actually utilizing the resources that we have in Africa. Buying African goods and actually, trading African goods across the continent. And whenever we have partners, our partners must be willing to also import our goods and services. Yeah, so they have to be able to import our goods and services, not just export our natural resources, but also goods and services. Thank you. Thank you, actually, Ifi. Thank you very much. And that's, again, actually the joint why we talked about the demand.
Because when we have a centralized demand between our countries of Africa at a regional level, but also as continental, subcontinental, and continental level, we are able to negotiate with foreign investors and ask them actually to invest in industry, to invest in transformation, to invest in agriculture, and to secure knowledge transfer. It's unbelievable how there is actually convergence between the opinions of all actually our speakers today. Thank you very much. I'm talking with emotion also because it was a wonderful session. I'm moving to my dear friend and brother, Mr. Karim Hilal, Chairman of Asia-Egypt Business Association. Karim, all yours, my friend. Thank you, Amin. Okay, I'm going to raise 2 points as quickly as possible. One, you talked about the business model to be demand-driven. I would like to expand a little bit more and actually say the business model, we should look at the needs before the demand. Yes, I would like to have the latest pair of jeans, but do I actually need them? No. Do I need food? Yes. So I would suggest that one thing we actually hardly spoke about, and it's probably the thing that we need the most, is food, agriculture. The first man on earth lived on food from agriculture, from nature. Yet the most common famines that happen in the world actually happen in Africa, which has been always called, I remember since I started working in the Arab African Bank, actually in the early 70s, the coined phrase was, Africa is the food basket of the world. Where is that? Is that just another logo, another slogan we speak about? So I would posit that the first priority for us, driven by need, is agriculture. Not only we need it, we have the potential, we have the resources, and if you think about it, we mentioned earlier about unemployment. Technology is not labor intensive, agriculture is. So I would say agriculture should take center stage in Africa, across the continent, to feed Africa in the first place, and then feed the world as it was promised to be. The second point I would like to just quickly touch upon, actually it's sounding off Mr. Kennedy's point about information. That is key. I mentioned the African Monetary Fund, the African Angels, the African infrastructure. Any form of investment, equity, loan, whatever you want to call it, at the core of it is information. To give you an example, we talked a lot about respect and trust. We want the world to trust us so that they can respect us. Now, without transparent, detailed, honest, updated information, none of the above will happen. Give you a small example. Can you dream or think of an African credit rating that will actually be acceptable to investors? Of course not. Yet we are all running after international rating agency to put their stamp on our credit, forgetting that they brought the world to their knees in 2008. Now, how do we get there? It's information, transparent, honest, and updated. Voila. Said with class, like a classy gentleman that you are, my dear friend. So nothing to add. You said it so perfectly. And it was said also by Kennedy, it was said by Usama, by Ifi, and by Khalil, and especially in the opening of Maggie, when she talked about transparency as a way to build trust and to attract more investments. Today, the big question is about how to build our own rating agencies, not necessarily for finance, but also for following actually the development models, because that was the opening question. Our own developments, not their developments, okay? Our own developments. We have the feeling that everybody's playing the same sport in the world. No, we were not in the same line on the same time. There is those that are running for the short run. There is those that already had 2 or 3 leaps, and there is those that are preparing for the decathlon. You know, everyone has their own sport so far. It's ours to establish our own goals, our own starting points, our own also finish line, and also our own actually, yes, competitive, challenging, but our own KPIs. Mr. Kennedy, the honor of the ending, please. Thank you very much. I think that all has been said. All has been said about what we need to do
So what I want to say is my co-panelists said it all. And one thing I'm leaving this panel with it is that we need a paradigm shift. We need a paradigm shift from PhDs with all the papers, the ideas to PhD. We just need to do something. So as we leave this place, let's try to get some of the things that we have enumerated here. Let's just do it. I think that from last May Day, meeting Karim, Khalif, and Ife, and all the others, we have seen how Ife and Khalif and all those, we went to do it. And we are doing it, and let's try to show the good example. So what I want to say is why we get the right information, why we upgrade our skills, why we make visibility for people to know what we have. We should be able to connect our people. We need to connect them because the return on investment on doing the right thing is that you make a living out of it. And if you do a dignified thing, and if you do a dignified venture, then you are living the African philosophy of Ubuntu. I am because you are because I am. And at this time of COVID, it has proven that those who work together, those who do something strong, those who believe in the real value of African solidarity, which is not the solidarity of help, it is a solidarity of investment in our people, investment in your brother, investment in the capacity, so all of us should be strong. So I think that if we want to go fast, we can move in our little areas like independent countries, but if we want to go further, we need to build regional strategy and we need to promote our champions. So we hope that to promote competitivity, we do not just need to throw money there like that. We need to build ecosystem, and we need to make sure that homegrown entrepreneur and champion be supported. We need to do that. I mean, it's not a crime to say we have identified young people, strategic companies within our countries, and we pump in those investments, get in the right capacity, and make sure we can connect them into the market. I think that if we combine this with all what we said, the right information, the right capacity, building champion, and connecting our people in Africa, within the regions, and globally, I think we are going to beat the competitive opportunities, and Africa will be the case study for tomorrow. Thank you. Thank you very much, dear Kennedy. Thank you, dear Mrs. Maggie Go. Thank you, dear Dr. San. Thank you, dear Musaddaq Baili. Thank you, dear Diop Abdou. Thank you, dear Thierry Leperc, dear Didier Akoute. Thank you, dear Khalil Alilou. Thank you, Ifi. Thank you, Karim. Thank you to Menta. Thank you also, Kamal. Thanks, Mr. Ibrahim Fasil Fihri, who, even though actually he wasn't visible on the screen, he was here, as well as all the team, Iman, and also Mrs. Fatiha. Thanks to all the team actually of Amadeus. Thank you for all of you that have been following us on live or will be actually watching this video later on. Ladies and gentlemen, I'm actually throwing the paper away and I'm talking with my heart and mind like we all actually have done today. We didn't talk actually, we talked actually bluntly, we talked frankly. Why? Because we have Africa in our heart and in our mind. It's very important to combine both. I'm actually even interested to take off the tie because after listening to those very interesting speeches, the idea is about taking off the tie, the nice dresses, and going into the field, which we all do. The idea today is not just about producing actually virtual ideas. No, it's about making them happen in the field. It's about actually working hand in hand to create value in the field. It's about building the Africa that we want, where each one of us wake up in the morning and takes his responsibility. We need to do stoicism. The idea is not about throwing the responsibility on other people. It's about taking our own responsibility and understanding it's ours and ours alone. But to achieve it, we need to work hand in hand between us, hand in hand as Africans, hand in hand in sub-regions, in our countries, but also around us, around the world. The idea today is about stopping about this very bad image of Africa and Africa of charity that has destroyed the image of Africa inward and outward. Inward because we always actually think about our continent as a continent of fame, of lack of resources, about continent actually of corruption, about a continent of underdevelopment, while actually there is resources, while there is also good things to be done. This image of charity that made also the world stop thinking about
about us as a land where they invest actually for the long run, but about high risk actually countries, high risk actually places where they are just trying to pump our resources and leave. The idea is about changing this image for our good sake and also for the sake of the world. The idea about changing an Africa of charity for an Africa of champions. Champions as you, ladies and gentlemen, that were with us as speakers today. Champions as companies that work every morning. Champions as also lead instructors in the administration. Champions also as sub-regions that work hand in hand. Champions also in terms of creating value. We need to create value in the field, and that's what needs to be done today, tomorrow, and the day after tomorrow. Ladies and gentlemen, thank you very much for attending this conference. In your name, I'm thanking each one of our dear guest speakers today that came actually with an open heart to share with you within actually this very special times. I hope that our next conference, most of the things that we said will be already applied in the field and serve as benchmark and as an inspiration for the generations to come.